Funciona? Sí. Entra bé el so? Sí, quan digueu. Fem prova de so. Sí, perquè entri el so a ràdio. Hola, soc la Laura Pérez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I torna a començar. 1, 2. Sí? Perfecte. Doncs si ja està funcionant tot bé, començaríem aquesta roda de premsa. Jo soc la Laura Pérez Castaño, tinenta d'alcaldia de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona. Avui en el marc de les Jornades Masculinitats Plural, avui és aquest segon dia on també volem compartir amb vosaltres els reptes que tenim en matèria de política de masculinitats i aquesta posada en marxa del Centre Plural, un centre on es treballaran les masculinitats i on volem fer un salt important en les polítiques feministes, unes polítiques que com a Ajuntament de Barcelona crec que hem fet un gran salt endavant en la protecció de drets, en la lluita contra les violències masclistes, en la transversalitat en àrees com la cultura, l'educació o l'urbanisme, però que teníem també la necessitat de fer un salt endavant al que fins ara han suposat les polítiques adreçades a treballar la masculinitat. Vull començar fent molt ràpidament els antecedents de què hem treballat fins ara en política de masculinitats a l'Ajuntament de Barcelona. És el 2005 quan comença el primer programa de caràcter voluntari per treballar amb homes com a pares, que com a pares seguien exercint violència masclista cap a la seva exparella a través de fills i filles. A través d'aquest projecte i dels aprenentatges d'aquest projecte és el 2008 quan es crea el Servei d'Atenció a Homes, un servei que està avui en funcionament encara a l'Ajuntament de Barcelona, que ha estat avaluat i que és una mostra, jo crec, que de bona política en aquest àmbit. Neix fruit de la primera experiència a la que feia referència el 2005 i és el primer servei gratuït municipal i voluntari que oferirà tractament a homes que vulguin deixar d'exercir violència masclista i millorar també les seves relacions, apostant per relacions respectuoses i igualitàries. Més tard neix el projecte Canviem-ho, un projecte que ha anat creixent en els darrers anys, que comença a dirigir-se també a la població masculina i professional de la ciutat per treballar aspectes de la masculinitat. Aquí és on comença la feina de l'equip de l'Ajuntament, on destaca el treball, la importància que té treballar la masculinitat no només en l'àmbit de la violència, on el que ens posem com a objectiu és implicar en l'equitat de gènere no només a les dones, on hem fet, jo crec, un gran salt i crec que les manifestacions dels darrers anys, l'empenta del moviment feminista, les joves que comencen a sortir al carrer, a organitzar-se en els instituts i a reivindicar que la igualtat real no només l'emmarca una llei, sinó que hem d'aconseguir arribar a una igualtat real en les nostres vides. Per tant, el projecte Canviem-ho ja s'adreça a implicar la població masculina en l'equitat de gènere i en la justícia social. Què estem fent des d'aquest projecte? Des d'accions de sensibilització a la ciutadania, formació a professionals, materials de difusió, maletes pedagògiques. Per nosaltres aquest ha estat un tast del que ara estem anunciant que és un salt qualitatiu en les polítiques de masculinitat. Per què? Per què hem de fer aquest esforç com a Ajuntament de Barcelona? Primer, perquè tenim molt clar que cal anar més enllà de la violència per interpel·lar el conjunt de la població de la ciutat. Per aconseguir avançar en un model de ciutat feminista també necessitem els homes implicats, interpel·lats, i amb aquesta complicitat de tothom. Per tant, són polítiques que s'adrecen al conjunt de la ciutadania. Segon,
perquè necessitem generar referents positius de masculinitats plurals, obertes i respectuoses. El missatge és molt clar, hi ha moltes maneres de ser home, no hi ha una només, n'hi ha moltes maneres de ser home i algunes ens fan més lliures, els fan més lliures als homes perquè no han de respondre a clixés o a corsers de com ser un home i quines idees s'han de defensar, i aquestes maneres que ens fan més lliures també generen relacions més igualitàries. Per tant, tota la divisió sexual del treball, tota la feina inequitativa de distribució de la feina i de les tasques reproductives, totes les situacions també d'inequitat en el món laboral, totes les situacions de desigualtat de gènere les hem d'anar treballant des d'aquests models de masculinitat. En el vídeo que hem presentat aquests dies ho mostrem clarament. Hi ha moltes maneres de ser home i comportar-se com un home també vol dir fer-se càrrec de les tasques reproductives, vol dir expressar les emocions, vol dir cultivar relacions amb els amics, amb les amigues, amb la família, que siguin més respectuoses, i hem de generar aquests referents des de diferents àmbits. Per tant, necessitem aquest tercer eix, que és fomentar la participació de la població masculina en la justícia i en l'equitat de gènere. Com ho fem? Ens movem i el servei d'atenció a homes amb tots aquests serveis que hem anat impulsant fins ara arriben a un nou local, un local que dona moltes més oportunitats, que tindrà molt més espai, que tindrà recursos per poder fer activitats com grups de paternitat. Aquestes han estat una de les línies, diria, més exitoses fins ara. Hem arribat a 1.000 pares, gairebé, que han estat en cursos preocupats per ser pares responsables, per tenir un model de paternitat actiu, responsable, actiu en la criança dels fills i filles. Per tant, grups de pares en l'acompanyament cap a una paternitat responsable. Tallers també en matèria de cures. Com democratitzem i fem més justes les cures? Fins ara ho hem fet a demanda amb entitats de la ciutat, però farem una programació per impulsar aquestes activitats, xerrades de sensibilització a les aules, formacions també en relacions sexoafectives. N'hi ha moltes preguntes que es fan als joves quan estan començant a ampliar les seves mires, quan estan construint la seva identitat, i en aquest sentit el tema de relacions sexuals ens preocupa i hem de poder abordar des de la sinceritat, la honestedat i des de la preocupació que té el jovent per construir relacions sexoafectives que siguin respectuoses. Formacions sobre masculinitat, també. Fins ara hem fet alguna demanda amb centres de serveis socials, entitats, instituts, tallers de prevenció del sexisme i violència masclista, tallers de revisió de la masculinitat, què vol dir? Abordar conflictes, abordar la gestió dels conflictes tenint en compte aquesta perspectiva feminista i assessorament a entitats de la ciutat. Per fer tot això tenim el centre i la ubicació fixa, però també hem volgut aprofitar les oportunitats que ens dona l'espai web i llancem avui una web de referència amb la plataforma Decidim, és la web masculinitats.decidim.barcelona. Volem adreçar-nos a tota la ciutadania que estigui interessada en treballar models de masculinitat plural, i en aquesta web n'hi haurà un apartat de perspectiva, de recursos que es poden descarregar o amb els quals es poden treballar persones que tinguin inquietud. Hi ha un espai de debats oberts on també volem recollir les inquietuds per fer una programació a l'alçada de l'expectativa de la ciutadania, i n'hi ha un espai d'agenda, de recursos, perquè també les entitats i la ciutat puguin compartir tota la programació, tots els actes que es facin entorn de la masculinitat. Tenim la possibilitat en aquest espai, aquest nou centre, que entitats de la ciutat s'adrecin a fer allà els cursos de formació, a fer xerrades, a fer trobades en el propi centre. I també és un centre que té vocació de sortir de les quatre parets, diguem-ne, i poder-se adreçar a l'entorn de la ciutadania. Específicament, tenim molt d'interès en arribar a la comunitat educativa. I aquí creiem que les AFAs són una oportunitat. Fins ara ho hem fet a demanda, hem vist l'interès, se'ns han adreçat. Ara ho volem fer també de manera proactiva. Pensem que treballar amb infants, adolescents i comunitat educativa és importantíssim, perquè també en la cultura occidental, en la nostra cultura, la manera com els nens i com les nenes aprenen
el que han de ser, com s'ha de comportar, és molt estricte i respon al que s'espera d'un nen o al que se li diu a un nen que ha de ser pel fet de ser nen. I en aquest sentit, generar formació, generar referents perquè els nens també creixin i les nenes d'una manera més lliure, on no tinguin cap limitació a l'hora de ser feliços i decidir què és el que volen fer, quines activitats, sense cap mena de límits. Volem treballar la sensibilització cap a tota la ciutadania, arribar al màxim de número de persones possible i, per tant, dissenyarem un catàleg de sensibilització pensant en els diferents agents de la ciutat, de nou també la comunitat educativa, amb la formal, amb l'educació formal i amb l'educació no formal, pares, com deia abans, que s'estan situant en quin model de paternitat volen exercir, nens i adolescents que estan en un moment de construcció de la seva identitat, persones adultes i grans que es qüestionen aspectes relacionats amb la seva manera d'exercir la masculinitat i aprofitarem les xarxes socials, com ho hem fet amb el darrer vídeo, per llançar aquests missatges positius, atractius, per poder generar les complicitats que necessitem per nodrir la xarxa feminista que necessitem per ser una ciutat més equitativa. Treballarem també per fomentar la creació de peces i de programació a les institucions culturals de la nostra ciutat. Per tant, pensem que és important que les produccions culturals ens permetin arribar a nens, a nenes, les produccions audiovisuals, la literatura, amb aquests referents que posin en qüestió els problemes que genera la masculinitat hegemònica i que facin èmfasis en els beneficis que comportaria treballar la masculinitat des d'aquesta perspectiva en la que apostem amb aquesta línia d'actuació de l'Ajuntament de masculinitats més plurals, masculinitats més obertes i masculinitats més respectuoses. Jo crec que en trets generals aquesta és l'aposta de l'Ajuntament. Per nosaltres és importantíssim ampliar l'accés o ampliar la sensibilització en matèria feminista, perquè entenem que hem fet un salt molt gran les dones d'aquesta ciutat, perquè portem molts anys reivindicant que volem una societat més justa, més equitativa, i en aquest sentit necessitem la complicitat de tothom i aquesta és l'aposta que fem i pensem que el centre en poc temps es pot convertir en un referent en aquesta feina i que tindrem objectius molt positius. Moltes gràcies. Recordem als periodistes que estan seguint la roda per streaming que si volen fer alguna pregunta la poden fer arribar al telèfon que surt a la convocatòria i comencem a les periodistes que estan aquí. Sí, de cara al funcionament del centre, volia saber amb quantes persones es compta, quants treballaran, si depèn dels tallers o activitats que s'organitzin, com està muntat. El centre compta actualment amb 10 persones que estan treballant fixes ja a l'oficina. De fet, ja podeu passar a visitar el centre. Hi ha hagut un canvi, jo crec, qualitatiu, perquè l'atenció personalitzada que feia el servei d'atenció a homes se'ns havia quedat petita. Per tant, l'equip, en aquest sentit, també del servei d'atenció a homes ha passat a tenir la seva seu aquí. Entenem que haurem de fer més contractacions o comptar amb les aliances d'experts de la ciutat i en aquest sentit, quan presentem la programació del 2022, veurem la necessitat de comptar amb formadors més especialitzats en matèria de joventut o en matèria d'assessorament en relacions sexuals. Per tant, és un equip fixe, però començarem a comptar amb aquests especialistes depenent de la programació i entenem que trobarem perquè realment les primeres reunions de definició del centre amb experts de la ciutat, acadèmics, entitats, la ciutat de Barcelona dona molt de joc. Per tant, crec que serà un centre on no només aquestes 10 persones s'encarreguin d'aquesta tasca, sinó que trobarem moltíssimes més complicitats. Jo vull saber quina relació teniu amb educadors o fins i tot amb cossos policials pels casos d'agressions que vulguin, per exemple, participar després en cursos o tallers d'aquest centre. Jo crec que s'ha generat un interès important també entre aquells sectors més masculinitzats, com poden ser els cossos de seguretat, però que estan enfrontant també situacions a diari. De fet, algunes de les conductes de risc que promou la masculinitat més hegemònica també té a veure amb la resposta que donem des de bombers. Per exemple, ahir teníem persones de l'equip de bombers de Barcelona o de l'equip de Mossos d'Esquadra, de Guàrdia Urbana,
perquè també ells veuen la necessitat de treballar-ho, no a la interna només dels seus equips, sinó en la resposta que donen a la ciutadania. De moment, jo crec que hem fet un gran avenç en matèria de violència masclista, generant protocols amb l'àrea de seguretat, ara fent també un treball conjunt des de Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, i crec que en aquest sentit el centre pot ser també un gran aliat, com ho ha estat el centre LGTB, per sumar en una lluita que és conjunta amb els cossos de seguretat per aturar també aquestes agressions LGTBI-fòbiques o agressions de violència masclista que malauradament no s'aturen ni a la nostra ciutat ni a nivell d'estat espanyol. Hola, a mi m'agradaria saber, perquè has parlat que hi ha molts fronts en els que voleu actuar, si teniu projectes ja concretats per començar en algun front concret. Sí, dels tallers en els quals posava exemples són línies de treball que ja hem testejat abans de llançar aquest nou espai. Per tant, el tema de paternitat jo diria que és un dels temes on podem parlar d'èxit. Probablement això té a veure on l'interès en l'equitat de gènere ara està més instaurat. Els homes a la ciutat de Barcelona tenen molt d'interès en participar activament en la criança dels seus fills i filles. En canvi, no veiem tant d'interès en democratitzar altres tasques relacionades amb les tasques de la llar, per exemple, o amb la cura de persones en situació de dependència o de persones grans. Per tant, tenim ja assentades algunes d'aquestes línies de treball, com és la línia de paternitats. Veiem l'interès i ja hem començat a fer tallers amb la comunitat educativa i algunes són línies més noves que encara haurem de veure com es desenvolupen, com és l'àmbit cultural, la necessitat de generar producció audiovisual o literatura en aquesta matèria per generar referents. Però jo crec que n'hi ha uns àmbits que ja han començat a funcionar i que són la punta de llança del centre de masculinitat, el Centre Plural, com són el treball de paternitats, el de cures, el de democratitzar les cures i el de treballar amb la comunitat educativa per generar models de masculinitat molt més flexibles, més oberts i més plurals. El Jordi de Tot Barcelona pregunta que quan comencen els cursos al centre i quins seran els primers cursos i tallers que s'oferiran. Sí, de fet, el centre ja ha començat a funcionar. Els primers tallers ja s'han donat, alguns venen de línies molt més llargues del Canviem o el que feia referència a l'inici. Per tant, jo crec que ja portem un bon ritme i el que farà el canvi d'ubicació i el que farà les oportunitats de tenir un centre molt més gran i obert a la ciutadania serà que començarem a interpel·lar a persones que fins ara no s'havien sentit interpel·lades. Però en aquest sentit, els cursos de formació, els cursos d'acompanyament a paternitats ja estan actualment en funcionament. Moltes gràcies.
vuelvo a invitar, Hola. Hola, bueno, benvinguts, que es de las pocas cosas que sé decir, a este segundo día de las jornadas de inauguración del Centro de Masculinidades Plural. Gracias por venir hoy. A las personas que vinisteis ayer, gracias doblemente. Bueno, yo tengo el placer de presentar esta segunda jornada. Evidentemente es muy difícil presentar hoy después de la demostración que hizo Gemma ayer como moderadora, entonces voy a bajar mis intenciones y mis pretensiones y simplemente os voy a resumir un poco lo que va a ser el día de hoy, empezando por el final. La clausura de las jornadas estará a cargo de Jack Halberstam, que dictará una conferencia denominada Man and Made, presentada por Laura Pérez, y este será el cierre de estos 2 días de trabajo y debate. Antes de esto tendremos esta primera mesa orientada a la discusión sobre bueno, qué son, por qué son relevantes y qué aprendizajes podemos obtener de las políticas públicas orientadas al trabajo sobre masculinidades. Para ello nos acompañan 3 personas con trayectorias muy diferentes respecto a lo que es la elaboración, la sistematización o el desarrollo de políticas públicas de masculinidad. En la próxima hora tendremos 3 intervenciones que nos van a ayudar a recorrer desde diferentes miradas cuáles son los elementos más relevantes a la hora de poner en marcha una política pública sobre masculinidades, cuál es el lugar de la investigación a la hora de nutrir dichas políticas, cuáles son los contextos políticos en los que dichas iniciativas se desarrollan, cuáles son los retos, cuáles son las apuestas a las que se enfrentan. Por orden, la primera intervención correrá a cargo de Tatiana Moura, que es doctora en Estudios de la Paz en la Universidad Jaume I de Castellón y que ahora mismo es investigadora en el Centro de Estudios Sociales de Coimbra, desde el que desarrolla diferentes proyectos europeos y globales de investigación e intervención en torno a las masculinidades como Parent, Kinder, Global Grace, que ponen es decir, que articulan redes de trabajo no solo de producción de conocimientos, pero también de intervención y de interacción con servicios públicos, con instituciones públicas, etc. Continuará José Churrivier, que es máster en Igualdad de Hombres y Mujeres por la Universidad del País Vasco y que durante muchos años ha estado a cargo de la coordinación y desarrollo de la Secretaría Técnica del programa, espero decirlo bien, Gisonduz de Emakunde, del Instituto Vasco de la Mujer, que durante muchos años ha sido la punta de lanza de las políticas públicas de masculinidad en un contexto que es el del Estado español, donde precisamente las políticas públicas de masculinidad son una excepción y siguen siendo extremadamente polémicas en su desarrollo. Cerrará Laura Pérez, que es la 4ª teniente de alcalde de esta ciudad, a la que agradecemos además el esfuerzo y la invitación para poner en marcha estas jornadas y que está a la cabeza del área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI y que presentará no solo la apuesta de este centro, sino el contexto en el que dicha apuesta tiene sentido. Sin más, les doy las gracias por intervenir y le paso la palabra a Tatiana. Bueno, gracias Alfredo y gracias por la invitación. Yo hablaré despacio y
pido que perdonáis mi castellano. Yo soy de Portugal, viví 15 años en Brasil, entonces intentaré hacer el mejor. Bueno, enhorabuena por la creación del Centre Masculinitats Plural. Es un centro muy importante y resultado de sinergias muy interesantes, ¿no? Desde el gobierno hasta los otros grupos que lo componen, ¿no? Yo, además de ser investigadora en el Centro de Estudios Sociales, fui directora de una organización que se llama Promundo, Instituto Promundo, en Brasil. Entonces, me gustaría compartir con vosotras y vosotros la experiencia que tuvimos desde Promundo, una ONG, y desde el Centro de Estudios Sociales, un centro de investigación, en términos de proyectos que influenciaran políticas públicas en los dos países. Me parece que es una experiencia interesante y bueno, que seguimos haciendo. Promundo fue creado en Brasil en 97. Es una organización que tiene como objetivo promover la igualdad de género, pero con un enfoque en la promoción de masculinidades no violentas y equitativas. Tenemos ahora oficina en Brasil, en Estados Unidos, en la República Democrática de Congo, en Portugal, porque hacemos parte en el Centro de Estudios Sociales, tenemos un grupo de Promundo Portugal, y aquí en España, con Richard Bacete, que está con Promundo España. Bueno, desde Promundo los proyectos siempre fueron proyectos de investigación-acción, y una de las experiencias que tuvimos ahí en Brasil fue trabajar el tema de las paternidades y cuidados, que me parece que cuando hablamos de masculinidades es un tema importante, ¿no? Y en Brasil colaboramos con el gobierno para crear la política de salud del hombre en inicios de los 2000, que es una política que existe hasta hoy, y entonces todas las campañas que hacíamos desde la oficina y desde Promundo eran siempre en colaboración con el gobierno. Y bueno, todos los estudios que hicimos ahí contribuyeron para influenciar políticas públicas en Brasil. Not anymore, no más con este gobierno, pero creo que el próximo año traiga nuevos aires para seguir colaborando con el gobierno ahí. Bueno, desde el Centro de Estudios Sociales, como Alfredo mencionó, coordinamos proyectos con fondos europeos en varias líneas. Un proyecto que se llama Equix, ¿cómo se dice? Equix en inglés. Equix, que fue coordinado por la Fundación CEPAIM aquí en España, y que fue un proyecto muy interesante de trabajo con jóvenes de los 12 a los 18 años en 5 países europeos, y que contribuyó en Portugal, desde luego, para la inclusión del tema de masculinidades en la Estrategia Nacional para la Educación. Entonces, la promoción de masculinidades no violentas y equitativas en las escuelas es ahora una prioridad. Tenemos otro proyecto que se llama Parent, que es un proyecto de trabajo sobre paternidades y cuidados en 4 países europeos. Y esta es una experiencia muy interesante porque todos los proyectos, desde Equix hasta todos los que os voy a mencionar, son en colaboración, en cooperación con el gobierno. Entonces tenemos siempre como socia estratégica la Secretaría de Estado de Igualdad y No Discriminación, la Comisión para la Igualdad de Género y la Comisión para la Igualdad en el Trabajo y el Empleo. Entonces me parece muy estratégico en términos de garantizar la sostenibilidad de los proyectos, involucrar a los diferentes niveles de gobierno. En el caso de Portugal es central, desde el desarrollo de la propuesta a la intervención y a la diseminación de los resultados finales. Este proyecto Parent, que es sobre paternidades y cuidados, fue en colaboración con el Ministerio de la Salud, con el área de género del Ministerio de la Salud.
y en particular contribuyó para desarrollar la metodología de una política que se llama Iniciativa Movilizadora de la Paternidad Involucrada y Cuidadora. Entonces contribuimos para la formación de profesionales de salud sobre el tema de masculinidades, paternidades y cuidados y bueno, nuestro manual Parent, que hay un manual europeo y luego un manual nacional, está disponible en el Ministerio de la Salud para que se sigan haciendo las formaciones de los profesionales de salud. Tenemos también el proyecto Kinder, que es para deconstrucción de estereotipos de niños y niñas de los 3 años hasta los 12 años. Este proyecto empezamos este año también con la Fundación SEPAIM aquí de España y con nuestra socia de Croacia, Statusem. Bueno, me parece que otra cosa que tenemos en Portugal, y pues claro, somos un país chiquitito, ¿no? Con unas dimensiones de una región autónoma en España. Es esta proximidad con la Secretaría que tenemos ahora y la Estrategia Nacional para la Igualdad, de hecho, incluyó el tema de masculinidades como una prioridad y como indicador de la Estrategia Nacional de manera transversal. También me gustaría mencionar la importancia de pertenecernos a redes. Y yo, de hecho, es mi compañero en la red Men Engage Iberia, que es un brazo geográfico de una alianza global que se llama Men Engage Global, que tiene su representación en Europa y nosotros decidimos crear lo que llamamos Men Engage Iberia, donde estamos centros de investigación, ONGs, individuas, para trabajar el tema de masculinidades desde un punto de vista feminista. Entonces, me parece que para intercambio de experiencias y buenas prácticas es una experiencia interesante y me parece que el Centre de Masculinitats Plural podría juntarse a esta red y estar con nosotros en los varios encuentros que tenemos. Desde luego estaremos en Sevilla con un tema importante para nosotros, que es la agenda feminista para el trabajo sobre masculinidades, ¿no? El 19 de octubre hasta el 23. Y bueno, creo que no sé si te gustaría que yo compartiera más cosas. Hablaste del Global Grace, que es un proyecto que me parece interesante, que es un proyecto que tenemos en Brasil. Es un proyecto internacional con 6 países distintos, pero el enfoque en Brasil es el trabajo con masculinidades a través del arte y de la cultura. Entonces, bueno, intentamos de construir la imagen del joven violento de periferias urbanas a través de un tipo de danza que se llama passinho y crear toda una performance que desde el lenguaje corporal hasta las letras trabajan el tema de masculinidades. Entonces es una forma, una estrategia de mirar las periferias como espacio de potencia y no como espacio de ausencia o de violencia, ¿no? Es mirar el potencial creativo de las periferias y construir una nueva visión de masculinidades jóvenes de las periferias, no solo de Río de Janeiro, pero también de otras ciudades. Y bueno, de todos los proyectos que tenemos salen manuales. Me parece interesante mencionar manuales donde escribimos todas las sesiones, los temas, las metodologías, recursos que pueden ser útiles, y todos los manuales están online de utilización gratuita, ¿no? Y libre y claro, pueden ser utilizados por
por especialistas o por gente que trabaje el tema, claro, siempre con adaptación a los contextos nacionales o locales, de acuerdo con las necesidades. Pero me parece interesante porque todos los manuales que tenemos son adoptados por los distintos ministerios del gobierno en Portugal, y lo mismo pasó en Brasil pre-Temer y pre-Bolsonaro, para utilización por los profesionales de los distintos sectores. Entonces, es también una manera de contribuir para un diálogo intersectorial a nivel del gobierno que muchas veces es necesario, pero es muy difícil de lograr, ¿no? Bueno, y aquí estoy para después las preguntas, no sé si tenemos debate. Muchas gracias por la paciencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo primero, siempre es un gusto coincidir con mucha gente conocida y otra conocerla, ¿no?, que está metida en estos trabajos para aumentar la implicación de los hombres y trabajar las masculinidades, y más cuando se pone en marcha un proyecto de este estilo, ¿no? Y en este sitio. Yo os voy a contar las reflexiones que hemos hecho a lo largo del programa Guisondus. No son solo mías, son del conjunto, ¿no?, de las personas que estamos ahí trabajando, del coordinador del programa de Macunde, Anders Vergara, que recogemos desde el 2007 algunos trabajos ya iniciados en Jerez, que es el primer programa de política pública en un ayuntamiento sobre masculinidades. Y desde entonces en Euskadi se ha mantenido este programa, ¿no?, en el conjunto de la comunidad, ¿no? Y las ideas que os propongo, pues bueno, algunas pueden servir, otras no, tienen que ver con nuestro propio contexto y cómo las hemos resuelto más o menos, ¿eh? Algunas ya veréis que están sin resolver, ¿no? Como decía Tatiana, cuando se pone en marcha el programa tiene una vocación de transversalidad y de estar inmerso, incluido en las políticas públicas de igualdad, y no de ser un programa paralelo en masculinidades para los hombres, ¿no?, como aparte de las políticas, ¿no? Está en el Instituto Vasco, en Emakunde. Es importante desde ahí que en los principios generales de las leyes de igualdad, de los planes de igualdad que se realizan, se mencione y tenga presente, ¿no?, un principio de trabajo sobre las masculinidades y del trabajo dirigido a los hombres, ¿no? Eso nos parece, ¿no? Yo creo que también que las políticas de masculinidades no solo hablan a los hombres y se dirigen a los hombres, ¿no?, reflexionan sobre la masculinidad, ¿no?, sobre la masculinidad como un modelo de organización social, de estructura social, económica, no solo personal, no solo nos afecta a quienes nos identificamos con esa idea de ser hombre, ¿no? En ese sentido, pues tendría que tener los niveles de actuación de la estructura económica, política, social, de los valores colectivos, relacionales y de los cambios individuales, ¿no? Por eso, cuando os cuente algunas de las cosas que hemos hecho, yo creo que tienen que ver con esta vocación de transformación en esos niveles de intervención, ¿no? Y como toda política pública, pues tiene que estar sujeta a evaluación, rendición de cuentas, y esto si lo haces desde el principio siempre es mucho mejor, ¿no? El enfoque de trabajo metodológico que hemos tenido en el programa a la hora de acercarnos a trabajar en lo que es lo más importante o la parte, el grueso del programa, que es la formación y la sensibilización, luego os explicaré un poco en qué consiste, ¿eh?, es partir de un enfoque de derechos humanos. De lo que hablamos son de los derechos humanos del conjunto de la población, de las mujeres, de las que no lo tenían, de otros colectivos, de otras personas, otras identidades que no los tienen. Un enfoque feminista, no entendemos el programa ni lo que planteamos ni lo que queremos hacer fuera del feminismo, sabiendo que hay corrientes y hay debates, pero de ahí aprendemos, ahí nos nutrimos, ahí nos han enseñado y ahí se enmarcan, ¿no?, nuestros principios ideológicos, programáticos. También de un enfoque de diversidad y en varios aspectos, ¿no? Por un lado, de la diversidad de los hombres, en plural, de sus diferentes realidades que están atravesadas por otros aspectos sociales, ¿no?, pues nuestro color, nuestra movilidad, nuestra clase social, nuestra lengua, en qué lugar hemos nacido, ¿no? Pero también por otros cuerpos y otras expresiones de género que habita la masculinidad, por los hombres gays, los hombres trans,
también pensamos que nuestro trabajo tiene que intentar, a veces no lo conseguimos, intentar tener este enfoque, ¿no? El acercamiento a los hombres tiene muchas palancas, me parece que son válidas todas, desde quien es padre y la paternidad le acerca, de quien tiene una conciencia ética de justicia social y no quiere vivir en una sociedad injusta, ni para las mujeres ni para otras personas, de quienes es empujado por sus compañeras o por necesidades, no sé, curriculares y se apunta a un curso, porque quiere sacar 20 puntos para la oposición. Todas son buenas y nos permiten tener esos momentos para trabajar, ¿no? Y entonces yo creo que en ese sentido nuestro eje al menos es trabajar y apelar a la responsabilidad de los hombres, porque fundamentalmente trabajamos con ellos, en el mantenimiento de las desigualdades y su responsabilidad personal y colectiva en el cambio. No es una mirada única, luego lo explicaré un poco más, ¿no? Pero esa es, digamos, nuestra palanca un poco con la que queremos mover, ¿no? Apelar a esa responsabilidad en la generación de desigualdad y en la generación de cambio y de otros modelos, ¿no? Y también nos parece importante enfocar y detenernos dentro de todo este contexto en los problemas que el sexismo genera en algunos hombres, en muchos hombres, que son parte de este esquema, ¿no?, del machismo, de la masculinidad hegemónica tradicional y de cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con el resto, ¿no? ¿Qué debates teníamos? Igual algunos son comunes, ¿no? Nos los hemos encontrado en otras experiencias que afortunadamente han surgido, ¿no? En Barcelona ya estaba Cambieu el programa desde hace muchísimo tiempo y otras experiencias, ¿no? El dinero. Dinero para los hombres. Un error definirlo así. Dinero para la igualdad. Trabajar con los hombres es trabajar a favor de la igualdad. Si el programa genera igualdad, genera combatir la desigualdad, no es una cuestión de quitar dinero a, sino es de poner más dinero para, al menos en nuestro enfoque. En el caso concreto de Guisondus, la partida económica inicial, que fue importante, aunque luego se recortó porque era puesta en marcha de programa, salió de vicepresidencia y se quedó en Emakunde, se quedó en el Instituto de Igualdad, ¿no? Pero aunque no lo hubiese hecho, yo creo que es un debate falso el que nos enreda, ¿no? Hay que ver que políticas de igualdad son eficaces, se dirijan a quien se dirijan, ¿no? Los programas de evaluación, a veces a nosotros nos costó entrar a poner indicadores, a hacer evaluación. Cuando la hicimos nos dimos cuenta de los fallos que habíamos tenido, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante a tener en cuenta, ¿no? Un debate que yo creo que también tiene que ver con la metodología y la presencia pública de los programas, la presencia pública de los modelos referenciales de los hombres feministas, por la igualdad, como queramos denominarlo, ¿no? Ocupar el espacio, sabemos que es un debate importante. Nosotros lo hemos resuelto teniendo muy pocas apariciones públicas. No digo que sea la mejor, nos ha funcionado. Nos ha funcionado para establecer alianzas a más largo plazo y porque también nos ha hecho ver de una forma autocrítica que muchas de las apariciones públicas de los programas, y lo sabemos no solo por las masculinidades y la igualdad, su única función es esa, aparecer públicamente. Y están desligados de programas a largo plazo, de para qué es esto, ¿no? Conciertos, bueno, en fin, muchas cosas, ¿no? Nos ha funcionado tener un perfil bajo, porque también de paso entrábamos a cuestionarnos ese anhelo tan masculino de estar en el centro del foco. Y nos ha resultado porque no ha puesto en cuestión lo que queríamos hacer, que era trabajar en lo concreto, ¿no? En los programas, en los centros de estudio, bueno, en los que os voy a comentar un poco después, ¿no? Otro de los grandes debates, y este, bueno, es permanente, ¿no?, es trabajar con los hombres privilegios o beneficios, ¿no? Otro falso debate, ¿no? Todo forma parte del mismo ejercicio desde nuestro punto de vista de cambio y transformación para una sociedad mejor. Y ahí toma parte la denuncia, la visibilidad, el darnos cuenta de las ventajas, derechos, privilegios que muchos hombres tenemos, no todos iguales, ya lo decía antes, pero también de ese modelo, y para estar ahí, ese modelo de masculinidad hegemónica genera
problemas en muchos hombres y trabajarlos y afrontarlos y decir también que el mundo que queremos es un mundo donde hombres y mujeres y otras identidades se identifiquen como sean felices, no creo que sea malo y nos da a veces mucho pudor. No es una cuestión de ganar o perder, ¿no? Como decía un amigo, es ganar, ganar, ¿no? Como en otros aspectos de la vida, que nos cuesta hacer cosas, pero sabemos que para una sociedad con valores distintos también es una ganancia, ¿no? Entonces yo creo que también hay que salir de ese debate, ¿no? Y trabajar desde un punto de vista poliédrico, tanto los privilegios, las ventajas, analizarlas bien, en qué contextos, pero también trabajar esa parte que genera los malestares a muchos hombres y que genera problemas que son evidentes y que no me quiero detener mucho en ellos, ¿no? Igual que solo trabajar con el objetivo de prevenir la violencia, ¿no? ¿Cuándo aparecen los hombres en muchos programas? Para prevenir la violencia, ¿no? Nos dirigimos a ellos para prevenir la violencia, ¿no? Desde un punto de vista ya un poco con prevención, ¿no? Y que te pueden recibir, o sea, solo me vienes a mí, ¿no? Como decía uno, solo me venís a hablar para hablar de violencia, para hablar de... No podemos hablar de otras cosas, la masculina no tiene que ver con otras cosas, no tiene... Bueno, yo creo que nosotros hemos hecho un esfuerzo de 3 ejes de intervención en la formación que tienen que ver con la igualdad y el cambio de valores, que tienen que ver, evidentemente, porque es un problema que está ahí y sigue estando, la violencia machista, pero que también tiene que ver con la masculinidad y la prevención de riesgos, entendiéndola de esa manera que explicaba antes de los cambios en las masculinidades, ¿no? Algo que seguiremos sin resolver es el debate de nuevas masculinidades, masculinidades alternativas, masculinidades positivas, masculinidades subversivas, Yo me quedo con lo de masculinidades, yo personalmente, ¿no? Porque es plural, a mí me ha gustado mucho esto, porque tenemos que tener un punto de atención una tensión de reforzar las visiones más binarias de las que no escapa nadie, ¿no? Nuestra primera campaña del programa fue la igualdad te hace más hombre. Bien intencionada, queremos llegar a los hombres, ¿no? Bueno, igual ahora no lo haríamos así, igual ahora haríamos otra cosa, ¿no? Tenemos mucha tensión con él, mucha preocupación más que tensión, con no poner delante de la gente con la que trabajamos el hombre modélico, feminista, igualitario. De esto hacemos muchos chistes siempre, ¿no? Yo siempre hago el mismo, además, ¿no? Que es dibuje un hombre feminista, y entonces dibujas un hombre, ¿no? Pues blanco, con 2 criaturas, con fular, camisa de flores y que le gusta el jazz, ¿no? Entonces, con ese modelo se identificarán unos, ¿no? Los heavies, si quedan, también pueden ser igualitarios, ¿no? Tanto más en sus prácticas, ¿no? Quiere decir que tenemos mucha tensión con esto del modelo y la referencialidad, porque a veces nos pasamos de frenada y perdemos el contacto con la gente que estamos hablando. Les estamos poniendo un horizonte que no tiene que ver con sus vidas ni con lo que quieren ser, ¿no? Y otro de los debates, yo creo que muy interesante y que sigue estando presente, es el de los hombres feministas, aliados o partes interesadas, fuera, dentro, primera fila, segunda fila. Bueno, nuestra intención es que cada vez más hombres se sientan feministas, trabajen por la igualdad y trabajen por el feminismo. Porque nos parece muy raro estar a favor de un movimiento, de una corriente social y no querer que la gente esté en ella, querer que la gente esté en otro lado. Entonces yo creo que eso no supone cuestionar ninguna de las fórmulas organizativas ni de protagonismo que tiene el feminismo, sino supone generar fórmulas nuevas que hagan más ancho ese camino desde mi punto de vista, más mestizas, donde tengamos cabida. Hay experiencias muy interesantes a lo largo del Estado, donde ya trabajan gentes diversas por la igualdad, en programas por los buenos tratos, en otro tipo de programas, que me parecen muy interesantes, ¿no? Entonces yo creo que somos parte interesada porque cuando tenemos que oír hablar de igualdad tenemos que saber y pensar que hablan de nosotros mismos, de nuestras responsabilidades y que tenemos ahí también que tomar parte. ¿Cómo? Tensiones, debates, los va a haber como los hay dentro del feminismo, por otra parte, ¿no? Y yo creo que tenemos que experimentar bastante, ¿no?
En lo concreto, ¿no? Esto digamos que son los debates así como más generales, ¿no? que hemos tenido, ¿no? En lo concreto, cuando empezamos con el programa, ¿qué es lo que nos pasaba? No teníamos demanda, los hombres no estaban ni se les esperaba, ¿no? No venían a los cursos ni venían a las charlas. Fuimos a donde estaban ellos. El programa de formación, que es sobre todo donde intervenimos, ¿no? Hacemos algunas campañas, luego podemos charlar de ellas si queréis, pero es ofrecer formación gratuita, siempre interesante, para ir a donde nos llaman. Vamos a los centros de estudio, vamos a las empresas, a las instituciones. No es una oferta solo para hombres, es una oferta que nos dirigimos fundamentalmente a los hombres, pero si nos queremos dirigir a las personas que también trabajan con hombres o que trabajan o que nos parece interesante que aborden el tema de la masculinidad, forzosamente hay espacios mixtos y espacios donde incluso hay más mujeres, ¿no? Yo el otro día estuve dando un curso con trabajadoras sociales con menores extranjeros y podéis dibujar ¿no? el grupo tranquilamente, minoría de hombres, mayoría de mujeres, ¿no? Llegar a la gente más joven, que siempre esto es una preocupación, ¿no? Hay esta juventud y tal, ¿no? Yo cada vez que lo digo, bueno, envejeces un año yo creo, pero hay que hablar en su lenguaje. Hay gente muy buena, además, ¿no? Que entiende, hay que dominar sus lenguajes, hay que acercarse, ¿no? No vas allí a sentarles y a soltarles un rollo. A nosotros se nos ocurrió hacer un videojuego sencillito, para que fuese una herramienta que nos diese pie a entrar en el aula. O sea, no vemos que Guisondus no es el único programa que entra, ¿no? Pero entran muchos más, pero bueno, te da pie a intervenir. Curiosamente, con quien más complicaciones tenemos para intervenir es con el profesorado, ¿no? A mí el mundo de la empresa privada me parece el gran reto, entrar ahí, ¿eh? Una de nuestras ideas, al menos, es utilizar valga la redundancia, la utilidad que podamos darle a las personas a las que nos dirigimos, ¿no? Por eso cuando vamos a las empresas, los cursos que solemos dar y que les solemos ofrecer, pues tienen que ver con masculinidad y prevención de riesgos laborales, acoso sexual y sexista en el trabajo o organizaciones masculinizadas o liderazgos masculinizados. Algo que les pueda servir para lo que están haciendo. Aquí también más difícil entrar con la jerarquía de la empresa que con las plantillas, ¿no? Una puerta de entrada, los planes de igualdad y la obligatoriedad de que tengan formación y que tengan obligación de tener planes de igualdad, que yo creo que es una oportunidad a las empresas de más de 50 personas, ¿no? El cuidado, el trabajo doméstico, bueno, todo este tipo de asuntos forman parte un poco del ABC, ¿no? Pero aquí uno de los retos yo creo que es no pararnos en las paternidades. Las paternidades son una parte del cuidado. Nos cuesta mucho más llegar al cuidado de las personas mayores dependientes y nos cuesta más, no es solo un tema de la masculinidad ni de la igualdad, creo, salirnos de las unidades tradicionales de cuidado, de las unidades convivenciales legalmente impuestas, elegidas, ¿no? La familia, qué pasa el cuidado entre amigos y amigas, qué pasa en un convenio colectivo, qué ha pasado en la pandemia con las redes ciudadanas de cuidados. Bueno, todo eso yo creo que también tiene que ver con la mirada esta del cuidado, que ahora está en el centro. Ahora lo que habrá que acompañarlo es con programas y presupuesto para que ese centro sea efectivo, ¿no? Intentar llegar a otros modelos de masculinidad y a hombres en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Sobre todo aquí lo hacemos a través de ONGs que trabajan, ¿no? Cruz Roja, o Racismo, Cáritas, porque nos parece que requiere un esfuerzo especial, ¿no? No mejor ni peor, sino especial, distinto, ¿no? Y ahí tenemos bastantes dificultades a la hora de tener herramientas, ¿no? De hecho, dentro de esto de la utilidad, uno de los proyectos que vamos a poner en marcha es un programa piloto dirigido a personas que trabajan con menores no acompañados, ¿no? Masculinidades para intentar, bueno, generar esa caja de herramientas, ¿no? Entonces, nuestra apuesta dentro del programa, puede ser válida o no, también fue que el profesorado y la metodología de acercamiento somos hombres casi todos,
los formadores. Somos hombres hablando con hombres, esa era un poco la idea. Digo que puede ser y puede no ser. Lo cual no significa que nuestra base intelectual ni de referencia sea solo de hombres, ¿no? Y que en momentos concretos nos apoyamos en especialistas, en compañeras y que también dan los cursos, ¿no? Yo creo que además hay una parte que en los últimos tiempos estamos intentando trabajar, que es la de dirigirnos cada vez más a sectores de influencia o que tengan una capacidad luego de trasladar lo que hacemos a otros niveles, ¿no? Hombres que están en política, ¿no? Llevamos años trabajando con algunos grupos. Estamos preparando una guía de consejos prácticos para estar en la política, que igual luego, en fin, lo leemos y... Pero bueno, hemos consolidado varios grupos municipales del Gobierno vasco para estar en ello, ¿no? La Academia de Policía de Euskadi. Estamos dando cursos a todas las promociones desde hace 5 o 6 años, dentro de otras formaciones en igualdad. O sea, ir a esos sectores, ¿no? Líderes de movimientos sociales, sindicatos, a veces en la izquierda con más resistencias, ¿no? Porque como ya sabemos muchas veces, ¿no? Pues, ¿para qué voy a ir a esto, ¿no? Si ya... Pero bueno, siempre está bien, ¿no? Digo yo, venir, ¿no? Entonces, por terminar, si me quedan 30 segundos... Vale, yo creo que para mí los retos es conseguir tener una capacidad autocrítica de nuestro discurso. Lo de Vox nos lo dice. Tenemos que mirar también qué estamos diciendo, a quién nos dirigimos. A mí, por lo menos, me parece que a veces nos hemos equivocado en nuestro programa a la hora de decir algunas cosas. Fomentar la alianza con sectores feministas y redes de hombres por la igualdad, ¿no? Seguir con nuestra idea de la diversidad, contaminar a otros departamentos del gobierno, que es un paso que queremos dar, sacar solo esto de igualdad, ¿no? Llevarlo a otros, como hacéis en otros lugares, ¿no? A urbanismo, que hablen de masculinidades y urbanismo, de masculinidades y cultura, de masculinidades sí, que lo tengan presente y la formación ahí, ¿no? Y no centrar, por último, la responsabilidad del cambio en lo individual, que a veces parece que ese es el hombre el único, y ¿no? Las paternidades igualitarias, bueno, las favorecemos con los permisos igualitarios, intransferibles, con presupuesto, no echar solo la responsabilidad a lo más individual, ¿no? Y yo creo que nuestra línea de intervención se aleja de las tendencias que dentro del propio debate que tenemos son, desde mi punto de vista, pues más punitivas, más moralistas, culpabilizadoras de los hombres, ¿no? Y trabajar en la igualdad y en el cambio exige firmeza, pero también exige cercanía, yo creo, para poder trabajar, ¿no? Gracias. Molt bona tarda. Un plaer. Moltíssimes gràcies als companys de taula, però també a les organitzadores d'aquestes jornades. Volia començar explicant en el moment en el que l'Ajuntament, i potser començo amb les polèmiques, perquè escoltant el Josecho m'ha fet pensar molt com hem arribat fins aquí, com hem arribat a aquest nom, com hem arribat a aquests colors, com hem arribat a llançar un vídeo o a pensar aquestes jornades i la quantitat de decisions que hem pres abans del dia d'avui, de les quals potser ni l'equip en som conscients, de com orientar-lo, cap a on, el què, i què va passar al juliol quan en el marc d'una presentació de premsa que fèiem amb l'alcaldessa de Barcelona vam llançar aquesta idea mentre parlàvem de fer front a l'LGTBI-fòbia a la ciutat, per tant, amb mesures molt diverses que tenien a veure amb l'àmbit laboral, que tenien a veure amb l'àmbit comunitari, amb l'àmbit educatiu, ens vam atrevir a parlar de masculinitats. Probablement, si haguessis estat al meu costat, m'haguessis dit, home, Laura, però això ja t'ho podies esperar, no?, en les reaccions que havien de sortir. Jo probablement per ingenuïtat no ho tenia tan calculat, però crec que ha estat molt útil. Crec que ha estat molt útil i que ara que el Josecho parlava dels
dels perills, dels debats que n'hi ha al darrere, dels qüestionaments, doncs sorgeixen quan un s'atreveix a dir enmig d'una roda de premsa que allò de les polítiques de masculinitat, l'Ajuntament de Barcelona té una proposta que vol que tingui un salt qualitatiu en el que hem fet fins ara. I la reacció, que no només és dels mitjans de comunicació, també tenia a veure amb les xarxes socials, sovint alguna part organitzada, sovint amb discursos antifeministes actius que estaven esperant que diguéssim la paraula per sortir de manera organitzada. També des del desconeixement, no vull pensar que tot és organitzat i que tot és un discurs d'odi ja calculat i ja organitzat activament, antifeminista. Crec que també des del desconeixement ens parla, aquesta reacció ens parla del que ara ens comentaven, de la visió de qui ho ha treballat més des del País Basc, d'un buit, d'un context on quan buscàvem, a més de vosaltres, poques referències podíem trobar en el marc de l'estat espanyol, si des dels activismes o des dels estudis pot ser menys o pot ser únicament al País Basc quan parlàvem de política pública. I és com que es va obrir allà, es va obrir la caixa de Pandora i es va generar un debat que pot ser entre fins i tot els meus i les meves companyes de l'àmbit polític hi veien molts perills, perquè hi ha molts discursos que estan enverinats, n'hi ha una tendència a la ridiculització que no només passa en l'àmbit de la masculinitat, passa en l'àmbit de les polítiques feministes. Jo ja aquest és el segon mandat al capdavant a l'Ajuntament de Barcelona de polítiques feministes i el que he viscut quan plantegem novetats o polítiques més pioneres en aquest àmbit, amb el Centre Masculinitats, per exemple, és molt similar al que ha passat quan parlàvem d'urbanisme en perspectiva de gènere, que hi havia un qüestionament de l'urbanisme és urbanisme i tu veus gènere a tot arreu. I això ens ha passat en molts àmbits, però probablement amb una especial virulència quan parles de masculinitat, perquè clar, llavors m'haig de sentir interpel·lat. Ara un moment, que m'estàs parlant amb mi. Fins ara parlaves de gènere, parlaves a les dones, potser m'incomodava algun discurs, però ara ja m'estàs parlant a mi. Per tant, jo crec que hi ha hagut un salt important amb la virulència del debat, amb la ridiculització o l'intent de ridiculització, parlant de gulags d'homes, parlant de reeducar en determinats termes, parlant del xiringuito de l'Ajuntament de Barcelona. I per això pensàvem que era molt important que aquesta posada en marxa, que té al darrere moltíssims professionals que ja han demostrat la utilitat i l'eficiència de les polítiques públiques, que té al darrere també molta gent que venim pensant des de fa molt de temps com millorem les polítiques de masculinitat, com millorem les polítiques feministes de l'Ajuntament de Barcelona, doncs ho féssim en un marc de treball, de debat tranquil, de debat profund, i crec que aquestes jornades ens ho han permès. Crec que el dia d'ahir, la tarda d'ahir va ser una tarda molt interessant, on es van posar sobre la taula temes que ens han de portar a un debat de reflexió conjunta en el mig d'un buit de debats o un buit d'interpel·lació, i que al final crec que, tot i que políticament a algú li sembli que és farragós o que per què t'has de posar aquí al davant, crec que és una gran aportació ja el debat que genera el plantejament de noves polítiques públiques. Crec que aquesta ja és una aportació positiva i que hem vingut també a provocar i que hem vingut també a generar debat, si és que aquest debat ens ha d'aportar alguna cosa positiva, i crec que en aquest cas sí que ho fa. Quan parlem de context a l'Ajuntament de Barcelona, nosaltres, òbviament, estem fent una aposta ferma, òbviament des de 2015 crec que el salt és importantíssim en diferents matèries que tenen a veure amb els feminismes, però també hem de reconèixer uns antecedents. Un antecedent que recollíem des de la Direcció de Feminisme, des de la coordinació del Servei d'Atenció a Homes o del que ara és el Plural, i uns antecedents que comencen en 2005. Per tant, estem molt lluny del que ha estat la nostra
proposta i construcció de proposta política de Barcelona en Comú, en aquest cas, sinó que hi ha uns antecedents que venen de colors molt diferents i de professionals que han tirat endavant diferents mirades. Primer, des de l'àmbit de les violències, que aquí s'ha comentat. Doncs sí, aquí Barcelona comença amb aquest àmbit, probablement un dels urgents, un dels quals ens interpel·len des de l'emergència. El 2005 a l'Ajuntament de Barcelona es comencen a generar els primers grups de pares o d'homes, pares que han exercit violència o que exerceixen violència sobre les seves exparelles dones, que de manera voluntària s'incorporen en un programa que és el 2008, quan es consolida com el Servei d'Atenció a Homes. Un servei d'atenció a homes que ara trobarem en aquest Centre Plural, perquè òbviament és una política que després de tants anys, de més de 10 anys, ha estat avaluada, ha estat millorada, on els professionals han volcat les seves experiències amb el treball individual, amb el treball grupal i ens han ensenyat l'eficiència de la intervenció amb homes, com dic, de manera voluntària. Volen fer-se una revisió i volen millorar i volen deconstruir les actituds i, per tant, acabar amb aquest exercici de la violència masclista. També hi ha un antecedent que surt del marc de les violències, que ara feien referència, que és el Canviem-ho, que de fet també ha evolucionat, perquè al final, fins a arribar al plural, n'hi ha un testeig de què funciona, d'on tenim marge també de treball. Crec que encara no hem explorat tant, òbviament, i que hem de fer i hem d'aprendre dels companys que ja ho heu fet, però en aquest sentit crec que tornem al tema de la paternitat com un dels probablement el camp on és més fàcil també entrar-hi. N'hi ha una consideració actual, també un reconeixement social, que crec que no és un tema menor, un reconeixement social molt positiu al pare que s'involucra. Té a veure amb la gratificació que pot suposar aquesta cura, que és agradable, que és bastant més agradable que estar a càrrec d'una persona en situació de dependència, una persona que no s'hi val per si mateixa, però que està en un moment de pèrdua d'habilitats cognitives, que és molt més dolorós canviar un bolquer a una persona gran que canviar-li el bolquer al teu fill si està sa i si et somriurà mentre ho fas. De fet, portar al parc el teu nen et portarà segurament un èxit social i et vindran a veure i és molt bonic. Per tant, crec que aquesta és una línia important, que crec que s'ha de treballar i que crec que el Canviem-ho, que ja ha arribat a més de 900 homes, és una mostra que aquí existeix un interès i que ho hem de treballar, però òbviament també hem de treballar el camp de les cures d'una manera més ampla. I estem parlant de política feminista, perquè quan parlem de bretxa salarial, quan parlem de discriminació en l'àmbit laboral, estem parlant de càrregues de cures. No estem parlant que una dona, per estar en el mateix lloc de feina que un home, cobra menys. Aquest discurs que sosté també des dels àmbits més liberals, on també s'han sumat al feminisme i, per tant, jo també vull tenir una pota aquí i una reivindicació. La bretxa salarial és com més fàcil de defensar i no incomoda tant a determinats sectors. És molt més difícil anar-hi a l'arrel. Què n'hi ha en l'arrel de la parcialitat de la feina de les dones, què n'hi ha a l'arrel de les reduccions horàries en part de les dones? Doncs el que n'hi ha a l'arrel són les cures, no només de la infància, sinó les cures en el sentit més ampli i les tasques reproductives. És molt més difícil. Nosaltres hi volem entrar, volem fer i volem acompanyar aquesta democratització de les cures, que des de 2016 té una estratègia pròpia a l'Ajuntament de Barcelona, i volem, òbviament, que no sigui un discurs només en l'àmbit de les dones convençudes, ni en l'àmbit dels estudis de gènere o dels estudis dels usos del temps i de tota la política d'usos del temps, sinó que ha de ser un discurs que permei també una mica més, perquè si no al final també ens estarem parlant entre nosaltres a les mateixes convençudes que tenim claríssim que aquí hem d'entrar. Amb la posada en marxa del plural, que dic, clar, ara escoltant-vos també pensava com vam arribar al plural, com vam arribar amb una posada en escena que fos positiva, que fos atractiva, fins i tot amb el vídeo aquest que vam llançar per presentar les jornades, que juga amb la idea del comporta't com un home, per intentar desmuntar aquesta frase,
per intentar dir que comportar-te com un home no és una cosa rígida, ni és una cosa en la qual ens hem de posar com a objectiu segons els cànons només de la masculinitat hegemònica. Comportar-nos com un home vol dir comportar-nos amb les 1000 masculinitats, tantes com homes n'hi ha. Van voler tenir una imatge positiva que interpel·lés també a aquest 50% de la població, a la part de la població que no s'ha sentit interpel·lada. Primer, perquè pensem que cal anar molt més enllà de les polítiques en el marc de la violència que havíem tingut fins ara. Segon, perquè pensem que hem de generar aquests referents positius que tant calen en l'imaginari, també en la literatura, també en l'audiovisual, també en les exposicions culturals que es puguin donar a la ciutat, i en aquest sentit la necessitat d'interpel·lar els museus a les institucions culturals de la ciutat com a grans aliades per trobar la transversalitat de mirades quan parlem de la masculinitat. Aquest generar referents positius que hem defensat en aquest vídeo, amb la idea que hi ha moltes maneres de ser home, però hi ha algunes maneres que ens fan més lliures. Fan més lliures els homes i generen relacions també més igualitàries. I per això no parlem de noves masculinitats, tot i que encara la premsa hi parla molt i probablement és en un sentit que és un terme que està molt incorporat també al llenguatge, perquè és que aquestes noves masculinitats també veiem que poden ser dolentes igualment, o poden no ser respectuoses, o poden no reconèixer la pluralitat. Aquesta construcció de les masculinitats, algunes ens fan més lliures, com deia, i generen relacions més igualitàries. I tercer, buscant la implicació i la participació dels homes, però no només, i en el cas de la ciutat de Barcelona, també de totes aquelles persones que han estat pensant sobre aquesta matèria, que han estudiat, acadèmics, acadèmiques, entitats de la ciutat, també des dels moviments feministes, també en les dones que porten molt de temps pensant si hi hagués una línia d'actuació en política pública, quina voldríem que fos i com la construiríem, i per tant ens pensem d'aquesta manera oberta. Volem recollir molt els aprenentatges del que hem fet fins ara, des d'aquests grups de pares, els tallers de democratització de cures, les xerrades de sensibilització en les aules, l'aprenentatge de l'equip tècnic de com treballar amb els joves. Abans he tingut un moment on compartia amb qui té més experiència en aquesta matèria, doncs què et trobes en l'aula, quin és el llenguatge, quina és la preocupació, per què no tenim aquests espais per parlar-ho, per què encara avui no hi ha una política coeducativa que hagi entrat realment en l'aula i puguem parlar de relacions sexoafectives i puguem tractar la sexualitat, per què encara avui hem de trobar les alternatives de polítiques públiques com la que estem proposant a falta de coses molt més estructurals. Formacions sobre masculinitat que ens han demanat en centres de serveis socials, per exemple, aquesta mirada necessària també des de la intervenció social, o els tallers de prevenció del sexisme, de revisió de masculinitats, de revisar també quan existeix un conflicte què hi ha al darrere d'aquest conflicte. Volem obrir-lo tant que al final ens hem animat amb la plataforma Decidim a generar un espai web, que des d'aquí també vull aprofitar per publicitar-lo, per animar-vos a inscriure-us. De fet, hem començat ja amb 3 debats, perquè també es generi aquest coneixement de la ciutat, d'obrir melons, ja que ens hem posat, obrim-los, xerrem, mirem quines preocupacions hi ha entorn dels debats que estem plantejant, però també d'introducció de la perspectiva, d'introducció de recursos i de materials per persones que estiguin interessades en treballar aquest tema i per recollir les propostes en un espai específic de què espereu d'això. Abans ho comentàvem, jo normalment les meves xarxes socials tenen un perfil bastant baix, no tinc masses interpel·lant-me, però amb l'anunci del Centre Plural ha hagut una allau realment d'interès molt divers, des de gent que aquesta és la meva vocació i jo vull treballar allà, fins a associacions o federacions en matèria de pares i mares d'escoles, professors preocupadíssims amb aquesta matèria, que veuen comportaments a les aules que els hi preocupen molt i que no tenen les eines per gestionar,
fins a homes que s'oferien per fer proves, que ja dic des d'aquí que no farem cap mena de prova ni passarem per un túnel i sortirem deconstruïts, perquè ja ens agradaria que fos tan fàcil com passar per un curs de formació, sinó que és totes les vivències i les experiències, és anar-les treballant també les dones. En aquest sentit tenim expressions de masculinitat molt clares. Per tant, volem que sigui un espai molt obert també a activitats que es proposin des de la ciutadania, on les AFAs, com deia, crec que són un espai on hi ha una oportunitat molt gran. Pares i mares ens preocupa, em poso el cas, que els nostres fills, i mirem referents i llegim llibres d'aquells que esteu donant-hi voltes de com fer que els nostres fills creixin més lliures, que no es trobin en situacions a la sortida de discoteca on aguantar la mirada sigui una bronca posterior, on no ens trobem en situacions on ells es sentin en la situació, fins i tot, d'expressar una masculinitat violenta. O sigui, també ens preocupa aquest moment de la criança, de com fer-ho bé i de com generar aquests referents, en quin model de paternitat volem exercir per ser també un referent. Acabar mencionant, crec que la cultura ha de ser un aliat, avui dia no ho és. Quan parlem de política pública i municipal, estem parlant d'un gra de sorra en un ecosistema d'informació, de bombardeig, d'idees, de referents, de pel·lícules, de llibres que ens diuen el que podem ser i el que no podem ser. I en aquest sentit crec que s'ha avançat molt en la literatura infantil, però crec que també és molt difícil, amb els pocs exemples, lluitar contra una hegemonia que ens fa molt difícil, i aquí crec que necessitem a la cultura com a construcció d'aquesta hegemonia, d'aquest imaginari, i aquí el món cultural en el sentit més ampli. Diria també el sector comercial i empresarial, perquè òbviament el sistema capitalista també es nodreix d'aquests rols i també té un benefici en què això continuï, i el missatge que tens quan vas a comprar el primer xandall i només tens per escollir 2 colors, és un missatge, i és un missatge molt intencionat, contra el qual també hem de generar i hem de potenciar algunes alternatives. Tenim molt repte per endavant. Jo estic molt contenta de sentir-me acompanyada, de sentir-nos acompanyades com equip de feminismes amb aquestes jornades, amb la reflexió, però crec també que és una aposta decidida com a Ajuntament de Barcelona, i crec que també d'alguna manera probablement és una de les darreres polítiques que engeguem en aquest mandat, i és bastant imprescindible després de tot el recorregut que hem fet amb economia feminista, amb feminització de la pobresa, amb urbanisme, amb cultura, amb educació, que assumim aquest repte com a ciutat, com a administració pública i també com a ciutadania que vol arribar a la construcció d'una ciutat feminista com és Barcelona. Moltes gràcies. Pues muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias, Tatiana, y muchísimas gracias, Josechu. Antes de la pausa previa a la conferencia de cierre, tenemos 10 minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta o callar para siempre. Clásico silencio tenso que preside cualquier tormenta. Esto es como las pujas, o sea, yo voy a empezar a contar de un momento a otro. Pues, nada, no hay preguntas. ¿Podemos obligar a alguien? Eso lo dice la autoridad, no lo digo yo. Bueno, hay una ahí. Hola. Vale.
Bueno, soy Tony, no pertenezco actualmente a ninguna organización, simplemente estoy aquí como ciudadano hoy. Y primero de todo, gracias a toda la mesa, estoy flipando, me siento muy orgulloso de que existan personas así en el mundo y espero que sea un gran inicio para un gran paso hacia la igualdad. Y quiero hacer una pregunta muy específica a José Chu, que has hablado sobre ese perfil bajo en cuanto a la comunicación y la difusión, ¿no? o el aparecer. Y quería preguntarte específicamente cómo utilizar eso, ¿no? a la hora de pedir una subvención o a la vez ¿no? al momento de cuando te piden medir impacto, ¿no? como indicador de evaluación del proyecto, porque normalmente se nos espera de que presentes una campaña, ¿no? de que digas qué marketing vas a hacer, a cuánta gente vas a llegar, ¿no? y creo que es un tema muy, muy difícil y creo que es una de las claves del éxito del programa este. Gracias. El programa yo creo que se mide de forma distinta a otras iniciativas que se puedan presentar en los indicadores y a cuánta gente llega, ¿no? Tiene un ritmo igual también más pausado en ese sentido, ¿no? Nosotros cuando hacemos las reflexiones porque hay un debate sobre la primera aparición pública y porque hay otros debates que te los dan los mismos medios y la misma realidad, ¿no? Que es que cuando salíamos a hacer algo los grupos de hombres, es decir, hay un curso de los grupos de hombres, tenía sitio seguro. Y además, como ¿no? en mi ciudad hicimos una concentración de 30 hombres contra la violencia machista el 25 de noviembre y salió la nuestra y no la manifestación de 1000 y pico personas de esa tarde. No hicimos más, claro, hicimos otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estás generando un problema que no puedes controlar tampoco, ¿no? Entonces, después de una campaña lógica para que la gente te conozca, porque si no, claro, desde la clandestinidad tampoco, ¿no? Nosotros desde esa campaña lo que hicimos fue un puerta a puerta. O sea, ir a los agentes sociales y principales, económicos, sindicatos, empresas, pero así, era una cosa, ¿conoces a...? Oye, tenemos este programa. Hombre, y Emakunde, pues que tiene un prestigio y una influencia y no estás... ¿no? Por eso yo creo que es distinto a otras campañas que desde las redes de hombres, desde otros grupos se hagan sobre masculinidad, que quizás lo importante es el impacto público, ¿no? Entonces yo no lo mediría ahí, yo más bien me refería a que a veces las políticas públicas, no quiero, pero en concreto las de masculinidades o donde estamos los hombres, tienen grandes impactos, ¿no? Grandes fotos, ¿no? Grandes momentos y ya está. Y lo siguiente es otra gran foto, ¿no? Y nosotros valorábamos, bueno, no digo nosotros los tres, sino era una apuesta de la institución y estaba en nuestras propuestas, es decir, vamos a ir trabajando en otro sentido, ¿no? Y vamos a abandonar algo que además nos genera problemas con alguien con quien queremos establecer alianzas, que es con los sectores feministas que entonces no nos veían nada claro. Había algunos que sí, otros que no. Y entonces dijimos, bueno, pues tampoco ganamos tanto. ¿Nosotros qué queremos? ¿En páginas en el periódico llegar a la gente, a los hombres, llegar a los hombres, ¿no? El ego se te resiente porque todo el mundo tenemos el nuestro, reconozcámoslo y bien educado y engrasado, pero en nuestro caso ha dado resultado. Otra cosa son campañas específicas que tú lo que quieres es llegar a la gente. ¿Qué objetivos? ¿no? Que nosotros habíamos hecho un viraje, sí hemos hecho 4 campañas o 5, ¿no? Hicimos una de recogida de firmas de los hombres vascos contra la violencia machista y por la igualdad. Y ahí también hicimos la misma reflexión esta de la utilidad y lo concreto, yo creo que atraviesa cada vez más el programa, ¿no? Que era un texto muy general, ese que firmamos todo el mundo, no le quito mérito a ninguno, pues todo el mundo igual no lo firma, que lo firman bastantes hombres. Y ahora estamos haciendo una campaña, recogimos 10.000 firmas en 6 meses. Y ahora estamos haciendo una campaña de compromisos concretos, con un listado de compromisos donde tú entras en la web y dices, yo me comprometo a ir a unas manifestaciones de violencia machista. Yo me comprometo a coger una excedencia al cuidado. Ahí vamos a hacer una campaña pública.
entre otras cosas porque no hemos llegado a las 400, porque son compromisos concretos y porque no se conoce, es más difícil, pero ahí sí, yo creo que ahí sí tiene sentido. No sé si te he contestado. ¿Hay alguna pregunta más? Pues voy a preguntar yo. Yo le quería hacer una pregunta a Tatiana, enlazando con el día de ayer, con la apertura, con la mesa de Miguel y de Antonio, en la que se planteaba, bueno, es decir, el hecho de que dos personas que no corresponderían a lo que habitualmente es el modelo de hombre hegemónico estuvieran hablando sobre masculinidades, y a mí hay una parte de algunos de vuestros proyectos, especialmente de Global Grace, que me interesa mucho en el sentido en el que se está haciendo todo un trabajo de colocar a sujetos que están muy fuera del modelo hegemónico de masculinidad, como pueden ser las masculinidades de periferia, a repensar y a considerarlos como potencia de lo que son nuevos modelos de masculinidad. Entonces, evidentemente, sé que es como muy difícil contestar a algo así como qué ha sucedido, como que, en términos de decir, bueno, qué diferencias, qué aportes, es decir, qué potencias a la hora de definir modelos de… No quiero hablar de decir, bueno, qué potencia a la hora de definir otros modelos de masculinidad os habéis encontrado a partir del trabajo con esos actores. Y una segunda pregunta, que es tanto para Joséchu como para Tatiana, que tiene que ver con, bueno, habéis hablado mucho de vuestro trabajo con otros actores institucionales como profesorado, personal dentro de la sanidad pública, y habéis hablado mucho de las virtudes que ese trabajo ha tenido. Entonces, yo tendría dos preguntas. La primera es cuáles han sido los problemas, es decir, porque creo que en general no es muy sencillo hacer intervenciones con otros agentes de la administración pública, y en qué se han notado las transformaciones en sus modos de intervención. Bueno, es una súper pregunta, ¿no? La primera. Bueno, ¿qué potencia? Desde luego, ser visible en el contexto periférico, ¿no? ¿Y qué potencias? Joséchu hablaba del lenguaje no binario, ¿no? No binario. Y creo que aprendemos muchísimo con las nuevas generaciones a deconstruir todo lo que tenemos construido dentro de nosotros, de tanto binario que tenemos. Entonces, con el trabajo con las chicas y chiques de las periferias de Río, creo que una de las potencias fue aprender con ellos todo lo que es una construcción absolutamente no binaria, que está muy presente en los grupos artísticos de periferia, pero también los nuevos movimientos feministas negros de Brasil. Entonces, creo que visibilizar lo que es un lenguaje no binario es una de las potencias. Hay otras potencias que las conoceremos en los próximos años, porque el proyecto termina ahora, ¿no? Pero desde luego poder contribuir para que todo el arte producido en este complejo de favelas, que estamos hablando de Maré, 140.000 habitantes, que salga del espacio para el mundo, ¿no? Y entonces por eso hicimos con ellos un documental que estará disponible a finales de este mes. Toda la construcción del manual fue pensada conjuntamente, entonces hay todo un aspecto de lenguaje que nosotros que trabajamos masculinidades utilizamos que fue totalmente desconstruida por los grupos con los que trabajamos. Entonces creo que la potencia más grande de todas fue lo que yo y el equipo aprendimos con ellos, ¿sabes?
aspectos transformadores de las masculinidades es algo que tenemos que acompañar en los próximos años, porque fue el primer proyecto de Promundo con enfoque en prácticas artísticas y culturales. Entonces, fue también un desafío pesado desafío para nosotras también, ¿no? La segunda pregunta, la contesto. Hay mucho interés por la parte del sector de la educación en Portugal sobre cuestiones de igualdad de género. Tenemos una disciplina que es obligatoria, mandatoria en las escuelas, que se llama Ciudadanía y Desarrollo, y tiene como uno de los temas igualdad de género, y los profesores y profesoras no tienen herramientas para trabajar este tema en las escuelas. Entonces hay mucho interés y buscan muchísimo las formaciones. El contexto de la pandemia ayudó a convertir todo para cursos online, etc. Entonces posibilitó que más gente a nivel nacional pudiera hacer las sesiones de formación sobre masculinidades, igualdad de género, etc. Es más difícil con el sector de la salud. Tiago, que está aquí, que es mi compañero de trabajo, sabe que movilizar a los profesionales de salud para trabajar temas de igualdad en Portugal es más difícil, pero si hablamos de paternidades y cuidado, hay más interés. Por eso hablaba que es también una estrategia para trabajar con públicos específicos, ¿no? Y dentro del staff de salud no tenemos médicos. O sea, tuvimos una médica, no hay interés o tiempo o disponibilidad por parte de los médicos. Tenemos siempre enfermeras y enfermeros. Bueno, creo que te contesté, ¿no? Yo, en cuanto a las dificultades de los sectores, son bastante distintas entre sí. O sea, que los que nos enfrentamos cuando vamos a proponer el videojuego en los centros de estudio, decimos, bueno, vamos a estar con las clases, pero también con el profesorado, también tiene que ver con su contexto, que hoy venís vosotros, ¿no? Y mañana vienen los del medio ambiente, los de salvar al planeta, salvar a Willy, dice, yo tengo que preparar las clases porque es que además me voy de este centro en 6 meses. O sea, eso y otros niveles de intervención, como pueden ser los hombres en política, que igual ahí dicen, esto no es cosa mía, que no sé, tengo que ir a un curso, voy a preguntar. Hay diferentes, nos encontramos con diferentes. Yo creo que quizás haya una más general que es, también les ponemos unos títulos horrorosos, O sea, hombre, masculinidades, cambios y resistencias. La gente viene y dice, no tiene expectativas porque no sabe a qué va. Y eso siempre es una ventaja, ¿no? Pero, o sea, también algunas cosas nuestras nos las tenemos que mirar, pero no se sienten interpelados. Piensan que esto es lo que para que vayan las mujeres, vayan las de igualdad, vayan... Esto tengo que ir yo, ¿no? Como decías, urbanismo, me toca a mí. Eso... Entonces, bueno, sorteamos un poco según los sectores, ¿no? Igual que la gente joven, pues que le hablas como, en fin, le hablas como eres un pureta para ellos y tienes que hacer otros lenguajes, ¿no? ¿Cómo se concreta lo que hemos podido hacer? En la evaluación de impacto que hicimos en 2015, aparte de darnos cuenta que teníamos que haber tenido más indicadores y tener esto... Una de las cosas que preguntábamos es si habían puesto las organizaciones que organizaban los cursos, si habían puesto en marcha en sus propias organizaciones alguna medida o la reflexión les había llegado a alguna, ¿no? Y había un porcentaje alto que consideraban que sí, ¿no? Más allá de lo que te contesta la gente en una encuesta de me ha gustado mucho el taller, es muy útil para mi vida personal y tal, ¿no? Y para mi vida profesional, ¿no? Esa parte, quiero pensar que más allá de cosas concretas, ¿no?, que se están haciendo, como digo, estos proyectos piloto que se han puesto en marcha, que intervienes con un grupo y a partir de ahí sale un grupo de hombres, que también los ha habido, es que hoy yo creo que somos uno de los agentes, no el único, por supuesto, que ha conseguido que los hombres empiecen a escuchar mucho más cuando hablan de igualdad, hablan de masculinidad y se sientan más interpelados. Igual parece poca cosa, ¿no? Pero, como decíais, dar un curso de 4 horas
y que, no sé, se caigan del caballo y vean la zarza ardiendo, pues no somos, no. Y somos una parte nuestro. De eso yo creo que también tenemos que tener en cuenta. Los programas de masculinidad están dentro de una multitud de acciones, de programas que se dirigen a muchos sectores por parte del feminismo y las instituciones, el movimiento, el activismo y la academia, ¿no? Ahí encajamos, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, pues muchísimas gracias. Tenemos ahora una pausa de 10 minutos antes de la conferencia de cierre. Así que os esperamos de vuelta en nada. Muchas gracias.
Sí? Molt bé. Bona tarda. Bona tarda de nou. Començaríem amb la darrera part d'aquestes jornades masculí plural. Donar la benvinguda a tota la gent que ens està seguint per streaming. Està sent bastant exitós el seguiment online i també els que passareu fred en la propera estona. Estic segura que valdrà la pena. Així que moltes gràcies també per ser-hi. Molt breument, per fer la introducció, com deia, a la darrera part, a la conferència del professor Jan Halberstam, que porta el títol, com heu pogut veure al programa de les Jornades Man-Made. Quan estàvem amb la Clara, amb l'Alfredo, amb la Tatiana, imaginant aquestes jornades i imaginant quins debats era interessant posar sobre la taula i quins noms també volíem que estigués, va haver-hi un moment que vam dir necessitem una clausura d'aquelles que deixi també el segell de la jornada i dir que quan va sortir l'oportunitat, que crec que fins i tot l'equip que estàvem pensant les jornades era com el més top que podem aconseguir, és que Jan Halberstam ens digui que sí i es desplaci a Barcelona, perquè la idea de l'online se'ns quedava també una mica curt. I l'Alfredo, la Tati i la Clara, t'imagines que bé? T'imagines que ens diu que sí? Doncs ens va dir que sí i jo estic molt contenta i estic molt agraïda que hagi volgut també desplaçar-se per compartir amb nosaltres el que era un moment important. I com és l'acte de clausura, també permeteu-me que faci uns agraïments especials. Abans ho deia, darrere de tota la feina que fem a l'Ajuntament en matèria de feminismes hi ha moltíssima gent, així que primer de tot m'agradaria donar les gràcies al meu equip, a la Tatiana Guerrero, a l'Agnès Cabot, al Pablo Castaño, a l'equip de comunicació, a la Olga López, al Manel Alonso, que sempre ens ho fan tot molt fàcil, fins i tot quan demanem coses molt difícils i acaben sortint, a tot l'equip de la Direcció de Feminismes i LGTBI, que avui també ens acompanyen, a la Bàrbara Roig, a l'Esteve, a tot l'equip del centre, a tot l'equip que s'ha animat i que s'ha engrescat en aquesta proposta, perquè també de vosaltres depèn. No vull posar més pressing del que ja teniu amb la premsa aquests dies, però realment és d'aquest coneixement d'on podrem extreure els resultats i us vull agrair de veritat molt sincerament tot l'esforç que esteu fent al Convent Sant Agustí per acollir-nos en aquest espai tan especial. I per acabar, els ponents que heu acceptat, que heu passat per aquí, que heu compartit vivències, reflexions de manera molt generosa amb totes nosaltres i especialment a la Clara Serra, al Roy Galán, a l'Alfredo Ramos, a la Gemma Torres, que han estat donant-hi moltíssimes voltes al com fèiem tot això i fins i tot a passar uns dies aquí defensant el per què havíem de fer una política com aquesta. Hem emmarcat tota aquesta reflexió, aquests 2 dies de reflexió conjunta en la presentació d'un nou moment de polítiques de masculinitat a la ciutat de Barcelona i amb la posada en marxa d'aquest Centre de Masculinitats del Plural perquè pensem que és el moment d'implicar la població, a tota la població en l'equitat de gènere i en la justícia social, perquè entenem que sense el 50% de la població no podem avançar en aquest sentit i perquè pensem que és el moment també de treballar per oferir models de masculinitat molt més plurals, diversos, relaxats, com diu part del meu equip, i més saludables. I aquest serà l'objectiu del centre. I per aconseguir-ho, com us explicava abans, però per si s'ha connectat alguna persona de nou, hem creat la plataforma i us vull animar a que us doneu d'alta la plataforma Decidim per continuar aquesta feina que avui engeguem i en fer de Barcelona una ciutat referent també en la política de masculinitats. Crec que el debat era necessari, crec que al moment en què surten les inscripcions i s'esgoten en pocs minuts,
que tota la gent que ha passat per aquí aquests dies, l'expectació de l'online no és més que un indicador de que alguna cosa està passant amb els discursos al voltant de les masculinitats i per això, igual que havíem plantejat debats de caire popular, d'introducció, de plantejaments diferents des de diferents perspectives, avui també hem volgut aportar la mirada de la política pública, però ens semblava molt especial poder acabar amb aquesta conferència amb algú com el Jack Halberstam, que és un referent a nivell mundial en el camp dels estudis de gènere. Halberstam ha treballat molt de temps a la Universitat del Sud de Califòrnia i actualment és director de l'Institut de Recerca de Dones, Gènere i Sexualitat a la Universitat de Colúmbia, a Nova York. De fet, ha estat ja alguna vegada a la ciutat de Barcelona, ara feia temps que no teníem possibilitat, però fa temps que no ens movem ningú, així que què millor que recuperar la mobilitat comptant amb una referència com ha estat ell. Ens ha ofert i compta amb diferents publicacions, potser la més coneguda en el nostre context és el llibre de masculinitat femenina. Escoltava el dia que va compartir el CCCB amb el Miquel Missé la seva presentació, que he pensat, bueno, a l'alçada de Miquel Missé no, però potser agafa-li alguna idea, que segur que és molt generós i te la presta. Però també té a veure amb les traduccions que s'han fet i amb les manques també d'apostes del sector literari a tenir accés a tota la literatura que n'hi ha al voltant dels estudis de gènere i en aquest cas masculinitat femenina, masculinitat femenina ha estat una de les apostes i de fet s'ha convertit en un clàssic dels estudis queer i que reflexiona sobre les representacions de la masculinitat al llarg dels darrers segles. També ha fet altres publicacions, el llibre de Drag King del 2005, En un temps i espai queer, cossos transgènere i vides subculturals, el 2012 L'art queer de fracassar, el 2013 Feminisme gaga, sexe, gènere i el final del normal. I la darrera publicació fa just un any, Coses salvatges, el desordre del desig, que no sé si és la traducció que tocaria, però si no és una cosa bastant similar. T'hem convidat, et volem agrair perquè ets un referent també en intentar fer accessibles continguts que sovint són complicats i en aquest sentit aquests dies amb l'interès de la premsa ens ha costat també molt fer-nos entendre i crec que aquí has fet un gran esforç perquè aquests materials i el diàleg sigui un diàleg obert, un diàleg per la transformació social i amb un compromís explícit contra el sexisme, contra el racisme i també contra les formes de feixisme que es van reinventant de diferents maneres i que estem veient també com s'han reinventat i han emergit en els darrers temps. Jo crec que del seu treball només destacar una última cosa especialment interessant, el diàleg que fa amb referents de la cultura de masses, moltes vegades alguns d'aquests referents molt desprestigiats, com és el cas de la Lady Gaga en alguns entorns feministes o LGTBI, i com ens ha portat amb aquestes reflexions sobre les revolucions que s'estan donant en l'àmbit del gènere i les sexualitats. Aquesta era la introducció i ara així ja us deixo amb la conferència, amb aquesta ponència tan esperada, amb un agraïment profund, la Man Admade de Jack Halberstam. Moltes gràcies, endavant. Thank you so much, Laura, for that beautiful introduction. Thank you to Alfredo for putting together this event, very important event, and to everyone who has spoken. Thank you for coming and listening to me in English. I appreciate it. I have been, really engaged by the conversations so far. But I want to say one thing by way of sort of opening up a larger conversation on masculinity, which is there is no way to transform masculinity simply by encouraging men to be better or trying to create a context
organized around equality. Why is that not enough? That's not enough because we have to understand, first of all, why white masculinity is a dominant form of subjectivity in the worlds that we live in. I mean, it isn't inevitable that white men would have been the dominant force in Euro-American societies. It is, in fact, the result, the long, complicated result of colonialism on the one hand, slavery in the context of the US, and fascism in the context of the 20th century. And those three discourses have conspired to materially alter the world and to produce systems of governance and rule that condition who you are and how you are situated in relationship to power today. So you can have 1 million support groups for men, and you can talk forever about how to stop bullying in high schools. But what we really need to break is the seemingly inevitable connection between white manhood and power, okay? Now, if you're like, well, yes, obviously, let me give you some examples from contemporary life of ways in which people have tried to break with earlier models of power. In the last few years, we have seen a rise in discussions around sexual harassment and sexual abuse. There are these Me Too movements in the US. There were charges of sexual harassment brought against Donald Trump as he was on the campaign trail, right? And this did nothing to change his chances for becoming one of the most powerful leaders in the world. So you can, we can talk to each other about sexual harassment for hours and days and years. But what we need is a material transformation of the basis of power. And we need a really clear historical understanding of how it is that white men have come to occupy positions of power across the social order. Why are white men mostly police? Why are white men the military? Why in many, many governments are most of the politicians white men? Why in this moment of social reckoning do we see the rise of right-wing authoritarian male leaders around the world? That does require both some explanation, but at the same time, in order to break with those systems of power, we cannot just have sort of an NGO approach or this political group or that political group. My argument is going to be that we have to pull the whole system down and begin again. Now, do I know how to do that? No, not necessarily. But I know that just tinkering with the system, changing this, asking fathers to be kinder, asking boys to be less violent, recognizing that the police are supposed to be here to help you, that's not going to do it. That's not going to do it. We need to question the whole structure of sociality as it exists and as it has produced certain forms of global power in relationship to Euro-American history. And I just want to give you a couple of examples of this history that results in white male hegemony. Now, when I say white male hegemony, I'm not saying that all white men are people who easily access power, nor am I saying that white men have it as their goal to rule. I'm saying that there are structures in place that deliver us into social systems organized around certain terms. And masculinity is one of those terms. So how do we know that masculinity is, a sort of dominant force? As many people were talking about yesterday, particularly in the roundtable with Miguel,
it's very hard for most people to imagine masculinity separate from men. But masculinity is a deeply powerful discourse in our society. It cannot possibly be the case that only men have produced what we mean by masculinity. There are only straight men, let's say, only straight white men, let's say. There are lots and lots of gay men who produce variant masculinities. There are women who live their masculinities. There are trans men who manage to produce very different, alternative, and politically resonant masculinities. And yet, if you go into any high school class, or if you go into, I don't know, a military office, you may well find that people cannot be persuaded that masculinity is about anything but men. So this is a very sedimented category in the society that we live in. It's also highly protected. Only these people, not those people. Why is it protected? It's protected because it is an avenue to power, whereas femininity is not protected at all. If you want to express your femininity as a man, you are encouraged to do so, okay? We are a culture that is highly entertained by drag queens. We have very little interest, it turns out, in seeing people who identify as female performing ironic and sometimes parodic versions of masculinity. Masculinity is not supposed to be parodied, not supposed to be taken apart, and therefore we can see what the queer theorist Eve Sedgwick called the asymmetrical production of gender at work. Masculinity and femininity are not two sides of the same coin. They are not two sides of the same coin. They are produced according to very, very different logics, and when those contradictions become clear, then we talk about essential differences between men and women. And there are books, self-help books, about how men are a different species from women. But what's really true is that we produce masculinity out of everything that is not femininity, okay? And this is at root a kind of fascist principle. And I want to go through that in a little bit more detail. So, in order to really understand how we have arrived at a moment where masculinity presents as a problem that we do not know how to fix, we have to push back to the 19th century and look at the ways in which white manhood was expressed and ratified or legitimated by exploration, colonial domination, conquest, and so on, right? So colonial exploration and rule demanded a discourse within which people who were being colonized had to be instructed to see that they were inferior to the colonizing force. Do you see what I mean? So if the English arrive in India, if the Spanish arrive in Peru, if the Portuguese arrive in Brazil, why are these people here? And what business do they have to tell people in those areas how to govern themselves? So along the same momentum as colonialism, you see the rise of these eugenic racial discourses committed to explaining colonialism in terms of racial domination and racial hierarchy. And so by the end of the 19th century, there is a firm understanding of the colonizing mission as necessary, as benevolent, and as a way of improving the countries into which the colonized forces went. That means that you have to have a racial hierarchy with the white man at the very top and with usually some form of racialized femininity at the very bottom. So at the very moment that religious systems begin to fall,
racial systems rise up to give people explanations for why the world is the way it is. So when I was in high school, for example, in England, we were told that South Asians were so lucky to receive the benefit of an English education. And they then got to read this amazing literature that had been written in English, as opposed to England was extracting wealth and resources from India, right? And was met with massive anti-colonial resistance and violence, which was always represented as just a form of outrageous mutiny. It was always called mutiny, as if it was an illegitimate form of revolutionary resistance, right? So it doesn't seem like we would be talking about colonialism today, but it's colonialism that entrenched white masculinity at the very apex of a civilizing order. In the same period, Portuguese traders, Spanish and North American white people went to the African continent and took slaves. And those slaves were then brought into North American society and installed in white households as not even human, okay? So within that context, you can see that there is no way for black masculinity to compete with white masculinity. And the legacy of that today is a continual casting of black people as less than human. And you may say, well, slavery is a long time ago, maybe so, but the countries that benefited from slavery are still wealthy, and the countries that had to be completely colonized by slaving societies are still poor. And so we live with the impact of colonialism and slavery still today in the configurations of wealth and health and resources that make up the global system that we are now all a part of. So this is why, particularly in the context of dominant societies, it isn't a matter of tinkering with the characteristics of this masculine person or that masculine person. What will be necessary eventually is a thoroughgoing decolonizing order that will materially change the relationship between former colonizers and former colonized peoples. And I know that resonates deeply in Spain, where the wealth of colonialism is still very present, and where the residual racism against North Africans is also present. So same in the relationship between Portugal and Brazil, England and South Asia, and deeply ingrained into a North American relationship between white people and black people. So colonialism on the one hand and slavery on the other allowed for the rise of a seemingly universal discussion of who is a human, who is superior, and who was authorized to rule. And that, those sets of discourses boil down to the confirmation of white manhood, such that by the turn of the 19th century, white manhood was completely installed as a feature of Euro-American dominance. Okay, so there are many different ways that high schools tell this narrative, but they don't necessarily tell it that way, right? And in the context of the US, African American Studies has hammered on this narrative of the American dream or the melting pot, the idea that people of many different racial and cultural backgrounds arrive in the US and then just work hard, succeed, and do well. We know that that is completely untrue, and that the people who benefited from slavery in the 18th century still benefit from it today, and those families have continued to pass on their wealth
while the people who were enslaved and were never given any reparations for being enslaved continue to be impoverished by what people call the afterlife of slavery. It is in that context that we must discuss masculinity, white masculinity, very specifically. It wouldn't make sense to discuss black masculinity in the same vein, because black masculinity has not been the source of these forms of power that circulate in Euro-American industrialized worlds. And yet, in many places, black masculinity is cast as criminal, violent, and overly sexual. Right? So you can have a whole debate in the US about rap music in which rappers are seen as sexist, and yet some soft rock guy who's singing the same stuff, Ed Sheeran or whoever, take your pick, these guys are just seen as great. This is a great singer. So what that he's saying, oh, lady, I want you to take your clothes off, your body is so fine, right? That's fine. That's fine, because he's singing it in a particular way. It comes from a space of white masculine admiration. But if a rapper says the word ho, then we're outraged and we want censorship of that material. So what happens is, in the nitty-gritty of everyday life, these kinds of characterizations of masculinity continue to hold that pyramid of power that I described from colonialism completely, securely, concretely in place, okay? So that would be one history that is required for us to understand white masculinity, so that we are not at all confused about what we were saying. We are not just saying white men are bad people. We are not saying that white men should just become better people. We are not saying that we want women to rule the world instead, okay? We're saying that the very understanding of ruling derives from a narrative created and crafted by white men to justify white rule. So in order to go somewhere else, we have to get rid of the whole idea of rule and domination that pertains to that form of power. And we have to notice and recognize how white men as a group or as a class benefit from current arrangements of power. That's very, very different from saying, raise your son to be less violent. How about raise your son not to want to profit at the expense of people of color? That would be a good goal. Or raise your son to see that this world is very fucked up and shouldn't continue in the format in which it has been made, despite the fact that your son will benefit greatly from it, right? These are much more difficult ways of grappling with a power system that works very hard on behalf of some people while working very hard to dispossess others. Finally on that, the final solidification of this particular form of power comes in the middle of the 20th century in the form of fascism. And it's really kind of amazing how little we talk about the fact that fascism is the modern expression of white male dominance. Fascism is the modern expression of white male dominance. What did in Spain, as much as anywhere else, right, under Franco, what did fascism want? It wanted a male-dominated system free of the contaminating influence of women. Free of the contaminating influence of women. That was the exact language used in Nazi Germany to explain why the whole system of governance preferred by the Nazis was to be male, and why men needed to leave home and become soldiers with other men in order to rid themselves of the softening influence of women. And there's many books written about this. There's that very famous
two-volume set called Masculine Fantasies by Klaus Develeit, which is still a really interesting reference book for the way in which fascist men thought about women. But if you want to have another reference point for how fascist men saw women, you can see it in the characterization of Jews as feminized. And the idea was that Jewish men were not necessarily distancing themselves from women and therefore were deeply contaminated by domesticity. And Jews therefore carried the taint of femininity. For this reason, German groups argued for the separation of spheres, much as many different European societies had in the 19th century. In the 19th century, the idea was that the woman was too weak, the white woman, to leave the home. She shouldn't worry about politics. Her husband would take care of that, and she was confined to the home. In the 20th century, the idea was that a strong nation required powerful masculine representation. And the woman has to be removed, therefore, from the sphere of the political. And so men were given enormous power under fascist regimes, and women were given little rewards for having babies. So if you had 6 babies for Hitler, you got a blue ribbon. I mean, 6 babies for a blue ribbon does not sound like a good deal, but this is where we have to ask the question, why do so many straight women, in particular, consent to these deeply exploitative models of masculinity? So it is, on the one hand, you have white masculinity, which, why would it change? It benefits deeply, greatly, extensively from the organization of power in the worlds that many of us live in. But why do women consent? And to his credit, this was the question that Sigmund Freud asked in an essay written, I think, in the 1920s, called on femininity, in which he asked, what do women want? And many people take this to be an example of how Freud was absolutely baffled by women and had nothing good to say about them. But that's not what he's saying. He's saying, I understand why men want to consent to all the different restrictions placed upon them by the society that they live in, because if they do so, they will benefit greatly from that society. But Freud's question is, what do women get from that arrangement, right? To which fascism says, a blue ribbon for having many babies. So this is not a good deal at all. And therefore, we have to refer not then to straight women are somehow guilty of false consciousness or something, but we have to think in terms of what Judith Butler calls the heterosexual matrix. The heterosexual matrix, which is, again, a system that makes heterosexuality seem natural, seem right, and seem true, and then within that makes the hierarchical order of the household seem as if it is the only way for things to be organized, because the man is big and strong, and the woman is frail and has to have babies, and therefore this is why we set things up. But already by the middle of the 20th century, most men did not work in physical jobs, and nowadays do not at all work in jobs that are physically demanding. So the fantasy of the big, strong man who the woman needs is a failed fantasy, and it is one that continues to prop up a heterosexual order, but is deeply, deeply outdated. Most men work from home or work in an office. They build muscles for all kinds of reasons, but very, very few of those reasons have to do with lifting something up. Okay, so let's just be clear. Right? You can have all the muscles in the world, but you're probably not moving furniture for a living. You are very likely spending most of your days in the gym. It's therefore, masculinity is like a fetish. It's a fetish that is enjoyed by gay men and straight men alike and is encouraged. And in fact, we have an entire industry, as Paul Preciado would tell us, of drugs designed to prop up that fantasy of powerful, muscular masculinity. And
many of the gym guys take a whole set of medicines in order to achieve that look. In an era when apparently many men suffer from erectile dysfunction, instead of thinking differently about sex, we again offer a drug, Viagra, right? And we manufacture that drug in massive quantities, while if a woman has sexual difficulties, she is seen as the problem itself, as opposed to being given some kind of pharmaceutical help. So again, there's that asymmetry, an asymmetry that is reproduced in the heterosexual matrix in relationship to rearing children, and then is sort of sedimented into the family structure. So if we were going to really want to change masculinity, we would have to change this relationship between men and women. We would probably, as the American critic Sophie Lewis says, have to abolish the family. And I'm sure there are people here who are like, no, not the family. Yes, the family itself is a source of many of these problematic structures, and it supports their continuation. And there are many reasons not to live in nuclear family households any longer. They are not efficient ways of distributing resources. For the most part, you know, when divorce happens, which by the way happens in some 70% of all marriages end in divorce nowadays, so divorce will most likely happen. Women are left caring for children, and men begin another household. Okay, that is the most usual outcome of divorce. And what that means is that we have an ever-growing class of women and children in poverty, and an ever-growing group of men who may have many households and very little responsibility. So if we really wanted to change masculinity, a good policy would be to give women 50% more pay, let's say, just for starters. Miguel and I were talking about this today, and a kind of government stipend for every child, every month, no matter what their status is in terms of employment. And you kind of have to just leave men out of it in some ways, because statistics show that women are often raising children on their own, and many women are falling into poverty as a result. Okay, so let me just move then, I don't want to speak for too long, but there are a couple of different challenges that we see in the world that we live in to dominant masculinity, which on their own will not do anything. But we have heard at this conference about the rise of transgender masculinities and their visibility. Also, that young people are not at all satisfied with gender systems as they begin to recognize them, and those kids are calling themselves non-binary. Now, what non-binary is, more than anything, is a young person saying no to the system that their parents are trying to pass on to them. And this is a really historic moment, in fact, because psychoanalysis has shown us how smoothly one system is passed on from one generation to the next, and how rarely it is interrupted. Well, we're living in a moment when young people are interrupting the smooth transition of the social order of the family. And in the category of non-binary, they say no to either being mommy or being daddy. They say, no, I don't want to be either one. And that too is registering the potential end of this structure that we call the family. It is potentially registering that we are living in outmoded and anachronistic forms of social groups. We are often, if we are unemployed, we have nowhere to turn but the family or the church, when in fact, if we lived in larger groups, or if we had more of a sense of community, there would be other people to rely on. As we see with single women with children, if they need to go to work and they have kids and they can't afford childcare,
They have to choose between taking care of the kid or going to work. But if many people in the neighborhood took care of kids, then that would be a different situation. So if we're serious about changing masculinity, then we will have to change those kinds of systems. And we will have to change them radically, not just ask for people to behave better within the systems that already exist. Okay, just two other kinds of topics and examples that I'll offer up, because I'm sure people have a few questions about how quickly can we get rid of the family? Is this something that we can all work on together? Whatever it may be, we'll get to your questions. But for people who think that this is not true, white masculinity is not still the dominant mode, we are a very open society, we are now very diverse, we accept many different forms. I just want to point to one example of the ingrained commitment, if you like, to white masculinity. And this is a 6-volume series of narratives that I actually read every volume of by Karl Ove Knausgård. I don't know if people know him. He's a Norwegian writer. And even just a few years ago, the whole global literary community thrilled to these volumes. Now, they would not be a big deal, but they bear a very, very strange title. And I've just been talking about colonialism and then the rise of fascism. Karl Ove Knausgård called his 6-volume memoir, mind you, it was a memoir of every detail of his life from the moment he remembers being a little child to his latest divorce. He calls this Mein Kampf, my struggle. Okay? So the fact that we live in a world where the literary establishment is thrilled by a white Nordic man producing a book called My Struggle that has a whole thing about Hitler in volume 6 that says, hey, let's humanize Hitler a little bit. He wasn't such a bad guy, or he wasn't always going to be a bad guy. And the 6 volumes contain so much information about patriarchal power that, honestly, everyone should read it, okay? I really do think it is a complete map of contemporary white dominant masculinity, and it's very, very interesting precisely because of that. That's not how it's reviewed, it's not how it's understood, but for me, it is the anatomy of white patriarchy. And it tells us, for example, that little Karl always felt different from everyone around him. He always felt marginalized. He always felt like the underdog. And from that position then, of imagining himself as the underdog, he has to find people who are to blame for his marginalization. And mostly those people are women. And so there's a lot of a kind of resentment directed at women in these books. But what's amazing about Knausgård is he doesn't hide any of this behind, a much more a lovely tale of romance or something. He's very clear about his relationship, his resentful relationship to women. So I only offer that up in order to say that we do still live in a world where white men do not understand themselves to be the vectors of social power. They think of themselves as being in some way unempowered, as sometimes being victimized or marginalized, and this means that their commitment to changing is not really there, because the social script that we all get socialized into is that we are different, we are unique, and we have to fight so hard to be heard and to be seen. And that's the same narrative that you find repeated throughout My Struggle. In other words, the experience of being a white man is not just the experience of unencumbered access to power. And therefore, white men are not particularly aware of the social scripts that enable them and empower them. All right. I want to end then by arguing for
let's call it not a particularly necessarily feminist form of power, but an anti-masculinist form of power organized around the category of nothing, okay? Nothing, nada. So why nothing? Well, nothing is kind of the opposite of capitalist values. Capitalist values are all about having and owning and possessing. And what if instead of thinking of our lives through these scripts of profit and accumulation, what if we look at some artwork that is deeply interested in the category of nothing as a political category? And I'll just give you, I'm going to give you 3 examples, okay? Because if that sounds really abstract and weird, I imagine that it does. I want to explain. So I've been doing some work on a really cool artist from the 1970s who was a Chilean part of a big Chilean immigrant family, arrived in New York City in the 1960s, and in the 1970s, he set out to unbuild cities. His name was Gordon Matta Clark, and he called himself an architect. An architect. His motto was, "Nothing matters. Nothing matters." Now that's a really interesting phrase, to say nothing matters, because you could say, it doesn't matter, nothing matters. Or you could say, nothing matters. It's an important category. It matters. We should think about nothing. And it'll become clear in a minute why we should think about nothing. But in his world, architecture was already part of a massive land grab under the banner of real estate. So in New York City, the city was sort of falling down in the 1970s anyway. And instead of wanting to repair the city, Matta Clark went to grad school, studied architecture, became an architect, and then announced that his intention was to unbuild things. So he took apart buildings. He found a house in the suburbs. And this is at a time in the post-war period when white families thought that moving to the suburbs was the absolute, climax of privilege, that you bought a house in the suburbs. And so prices were climbing and climbing of real estate in the suburbs. Those suburbs were only accessible to white people. Many of the white people who went to the suburbs wrote what are now called racial covenants, into which the neighborhood agreed that no black people would ever be able to buy in that neighborhood. This is what happened to, for example, Malcolm X's family. Malcolm X, he didn't just grow up in poverty. He grew up in a middle-class black family. His father bought a house in suburban Michigan, and the white people burned their house down. Burned the house down. Okay, so Malcolm X doesn't come up out of poverty. He comes up out of dispossession by feral white people who insist upon property and see property as theirs and something to be protected from black encroachment. And Keeanga-Yamahtta Taylor has a whole book called The Race for Profit about redlining. There's a whole body of work out there about how housing, which became the symbol of the American dream, was reserved for white people and was prohibited to many, many people of color. So in that context, Matta Clark goes to the white suburbs, finds a house that has been foreclosed on. The mortgage has been rendered null and void. And he takes a chainsaw and saws it down the middle. And that was the performance. It's called splitting. And what he does is he literally split the house open to show what? To show that when you buy a house, you think you're buying some amazing property. What you're really doing is buying air. What's inside a house? Nothing. Nothing. Another statement of that, Rachel Whiteread, the artist from London, made in 1993 a plaster cast of the inside of a house. And it's a big block, concrete block, to show you how much space is in a house.
Most of a house is just space. It's nothing. But under the conditions of real estate speculation, it becomes profit, okay? So Gordon Matterclock produced a project called Fake Estates, which in English is a play on real estate, to remind people that real estate is not real. It is speculative. When you buy a house, you buy something that is not at all worth the money that you pay for it. And this is painfully true in cities around the world right now that are subject to these real estate booms. So he called it Fake Estates, and he bought a series of what are now called gutter properties. Gutter properties are little parcels of land that nobody owns, that are not big enough to live on, and are maybe a little space between one property or another. So he bought all of these little chunks of land in the hope of chipping away at real estate so that eventually he might buy enough such that then when somebody wanted to come and build on something, they wouldn't be able to, because he would have purchased this little tiny sliver of land that they could not own, okay? So this project has no actual value in reality, but as a commentary on real estate, it is enormously successful. He also, Gordon Matterclock, cut a beautiful spiral into a 16th century home that was slated for demolition in the arrondissement in Paris where the Centre Pompidou was being built. And what he wanted to do was to highlight gentrification in the city and the way in which poor populations were being moved out of the way in order to brand the city. And so this cutting and sawing and highlighting the nothingness of real estate was Gordon Matterclock's project. And he was not particularly well known in his lifetime. People were interested in what he did, but he's become enormously popular as an artist in recent years. He died tragically at the age of 35. After only working as an artist for some 8 years, he died of cancer, and his widow has maintained this incredible archive of photographs and documents. This is important because what remains of his artwork is nothing, nothing. He took down buildings, he erased things, he bought little parcels of land, but there is nothing left, okay? Another version of this can be found in the contemporary work of an artist called Cameron Rowland. And I wish I had some slides for you, I'm sorry that I don't. But Cameron Rowland is a black artist in the US who buys properties that were formerly associated with slavery and then drains all value out of them. So he bought an acre of land, some acres of land in South Carolina that were formerly part of a plantation. He then grew nothing on the land. He planted nothing. He made nothing. He built nothing. And he waited until the value of the land ticked down to nothing. And that was the project. And again, if that seems removed from any kind of impact, he then goes around to different art museums and he places liens, these are financial debts, on the museum and makes the museum sign a waiver. So he did this with the ICA in London, for example. And that museum, he has put a lien on it against all the mahogany wood in the building that arrived there through slave labor, okay? And that lien that he placed on that building means that the value of that museum will go down to nothing within 50 years. So this dealing in nothing is actually something. It really is. This devaluing, this leaching of value out of institutions that are the legacy of colonialism, slavery, and fascism is the way to go. So let me end then with a more feminist version of this. I don't know if anyone has ever read Ursula Le Guin's anarchist novel, The Dispossessed. Has anyone read it? The Dispossessed, Ursula Le Guin? Okay, you should read it. 1973. It is the
one of the only science fiction novels about an anarchist society in the future. And so the anarchist society is organized on one planet, and the capitalist society is on another. And the anarchists split with capitalism, went off to live under the teachings of an old woman called Odo, and there they share labor, share childcare, share the profits, share intellectual labor, share everything. So what happens in the novel is that the hero, Shebek, is a physicist, and he has made a big discovery about temporality. And the capitalist planet says, this scientific breakthrough is so important, we want you to fly to Earth and tell us about it. So he flies to the capitalist planet. He's given an office. He's given a servant. He's given access to sex with whoever he wants, women, men. He is given money, given drink, sweets. And at first, he is absolutely seduced and addicted and thinks he can't believe that he has missed out on capitalism. And eventually, however, the whole thing becomes hollow and meaningless to him. And there's a resistance movement in the capitalist planet, and they ask him if he will come and speak to them. So he goes, and this is what he says. So in a speech that he gives, he likens freedom to being willing to give up on property. And this is his speech. He says, "We know that there is no help for us but from one another. We know that no hand will save us if we do not reach out our hand, and that the hand you reach out is as empty as mine is. You have nothing. You possess nothing. You own nothing. Therefore, you are free. All you have is what you are and what you give." That's where I'd like to end, with this idea that freedom will not come through retraining and rethinking masculinity, but rethinking, remodeling, and potentially bringing down the entire structure within which it exists as something that we will oppose with nothing. So I'll leave you with nothing. Thank you. Thank you. Thank you. Bueno, thanks, Jack. Tenemos 5 o 10 minutos si alguien quiere hacer alguna pregunta o intervención. Aquí se ha levantado una mano. Keep speaking into it. 1, 2, 3, okay. So thank you for your outstanding speech. I really liked it, I really enjoyed it. I had a couple of questions. First of all, you were talking about like overthrowing like this white male like masculinity. But I was having a question because when you were talking about like this black masculinity that is like pictured like a bit different, a bit more aggressive, a bit more, different like from the white masculinity. But at the same time, I think that this kind of black masculinity also has like these same roles of power and also roles of sexism. And so I wanted to ask you how to find the balance between like, not thinking the black masculinity and white masculinity is the same, but also being able to criticize this masculinity from those communities. And another question was like, you were talking about like women that they have to take care of like the children. They should maybe start off by getting like paid double, but does this not make like women like kind of reinforce them in their own role? If you say, if you are a mother, I'm gonna pay you more, so then I'm gonna reinforce you in your own role. Thank you.
Okay, I'm not sure if I got that last point, but of course there are lots of men of color who express sexism and misogyny. And that sexism and misogyny is part of the culture that we live in, but it doesn't return to them the same rewards that it does for a white man. So you could be a sexist man of color in the society and you still will get no benefit back from that. And you are, in fact, expressing a form of masculinity that was crafted out of systems that you did not benefit from. You know, and so when you're listening to hip hop and there's a lot of focus on diamonds and the Benjamins, money and so on, it's because these are mostly inaccessible to people of color in the systems that we inhabit, and therefore they become a kind of fetish object, an object of fantasy and almost sexual intensity. But in general, Black masculinity does not have access to wealth in the same way. If it did, then we would see many more Black bankers and Black homeowners and so on, and that's just not the case. So, you know, and I'm not necessarily saying this as a Marxist, but unless we change the way in which wealth is distributed in the society, we cannot hope to change the calibrations of privilege and power. So blaming Black men for sexism and misogyny, there's nowhere to go with that. They're not the source of it. They are the people who are replaying certain tropes from the culture, but they don't benefit from it. I don't know if I understood the question about paying women more. I'm just saying that if we persist in understanding the role of women to be essentially raising children, and we see so little movement in the domestic scripts that men and women occupy, fine, just pay women a lot more. And be honest, at least, that for the most part, women will have to foot the bill for children over the course of their lifetime. And that, generally speaking, many, many men will have children without financial responsibility. And just by the way on that, in the context of the US, there was a family wage law passed in the 1940s that recognized men, white men, as head of households, and therefore put into law that they may be paid at a higher rate than everyone else in the workplace. This is why white men make more money. It's not just because they work harder or they're more likely to be employed. There was a legal ruling that the man will be the head of household and be responsible for women and children, therefore give him extra money. Well, if that didn't turn out to be true, then we should give the extra money back to women to take care of babies. ¿Una pregunta más? Well, I was wondering how you have been explaining all this the whole time without saying just once patriarchy. I mean, patriarchy and capitalism is the binary that you're explaining the whole time, but meanwhile you're saying that, for example, paying women more or excluding Black masculinities of this trope of power. I mean, you can exclude that because you are not naming patriarchy. Yeah. So, and that's something, I mean, and I think that's a point, and I think that's the point that makes easier to justify or agree or not with that point. And also, by the way, I understood a little bit that more or less that what you were saying that we as non-binary people are like the ultimate revolutionary subject. No. I mean, okay. Because I am working now on
class struggle and trans struggles. And I'm just wondering, like, it's just not trans? Have we to talk always as queer revolutionary subjects, as queer struggle is the only one that is really revolutionary, as just trans implies many masculinities, for example, or accepting whiteness or blackness or any other racial hierarchies? Or what do you think about? Yeah, okay, thank you so much. You know, why do I not want to say patriarchy? We can use that term, but I think I want to recognize how the system of power that continues to place white men at the top is supported by white women, that white women also benefit from racial privilege, and therefore this is not only about patriarchy. Similarly, in a heterosexual matrix, there's a kind of collaboration between men and women on behalf of a certain understanding of the family. And many times straight women are the most dynamic advocates, the most passionate advocates of the family, and so on. And then, as we've seen in recent years, there's also a whole set of women who set themselves up against trans people. So, you know, that we call TERFs, presuming that they have something to do with feminism, which I don't think that they do. So gender-critical women are not feminist, but they don't understand how they participate in these dominant scripts. Now, I'm not saying that the non-binary child is the revolutionary subject. I'm not at all. I'm just saying that for young people who, through the internet and social media, have many more ideas about what gender and sexual scripts are out there, they represent a generation that is willing to break with the normative script of the family. That might be it. That might be as far as they go. And then follow them for 20 years and they're married with kids. I don't know. But it's an interesting moment to see young people looking at their parents and saying no to either version of gendered subjectivity that they're being offered. They don't necessarily know who they want to be, but they just say, for the moment, non-binary. And that just simply means that the dominant order is not seamlessly reproducing itself from one generation to the next. And we can see that there is an abrupt halt to that. Also, the way that young people of many different racial backgrounds have participated in the protests in the US against Trump and on behalf of Black Lives Matter suggests that there's a deep vein of dissatisfaction among young people that has to do with inheriting debt, understanding that a housing market will never deliver to them a house because they will always be in debt, and a kind of anarchist dissatisfaction with governance as it happens according to these institutional structures. And those things give me some sense that things could change, only because at that level, at the level of quite young people, there is a deep commitment to not reproducing the status quo. But that doesn't mean that the non-binary person is at all the revolutionary subject any more than we can guarantee that a trans person will be politically radical. They may or may not be. ¿Más preguntas? Bueno, pues con esto hemos terminado. Poco más que decir. Muchísimas gracias por venir y esperamos que el Centro de Masculinidades Plural pues, poco a poco pueda ir asumiendo estos debates, estos problemas, estos retos y muchos más que se le puedan ir presentando. Gracias por venir.